Good evening, everyone. On behalf of Department of Education and Department of English, sorry, my internet connection was lost for some time. So I want to repeat from first. Am I audible? Partho, am I audible? Yes. Okay. Yes, you are audible. Okay. Good evening, my friends, dear colleagues, dear participants, and the respected resource persons. Today we have organized a international web conference on incubation and startup culture. On behalf of Department of Education and Department of English, Siddhinath Mahavidyalaya, we invite one and all to this web conference today. But I want to share a very sad and very bad news of our college today. Today is a black day for our college because yesterday in the evening we have lost the grandfather of our college, that is the founder president, Mr. Nirmal Chandra Maiti, who himself is a great entrepreneur who worked for last 30 years to and struggled a lot to establish our college, Siddhinath Mahavidyalaya. Because in the same block, that is in Pashkura, already one established college is there. That is Bonomali College, Pashkura Bonomali College. As we all know the name of this college. And now it's autonomous college also. So the then government, CPM government, did not allow to establish another college in the same block. So since then, he struggled a lot to establish this college for the sake of the poor students who could not study, going to another college, leaving their home in that area. After the
Change of this government in 2011, when the Trinamool government has come, then our respected Chief Minister Mamata Banerjee granted permission to start this college. And in 2013, this college was established and starts its journey. Mr. Nirmal Chandra Maiti left us at the age of 87 years. He's a great entrepreneur. He was the headmaster of Shamsundurpur Patna High School in class 2. And not only that, he was national teacher also, who received award from the president. Some colleagues told me to postpone this program today for this mishap. But I should remember Dr. APJ Abdul Kalam, the ex-president, who also wanted that his death day should not be declared as holiday. Rather, we should work more on this day. So keeping in view of these words, our president Nirmal Chandra Maiti was also a great soul. So we should not postpone this program and we must continue this program as he was a great entrepreneur and he himself wanted to watch this program. Even, yes, at the age of 87 also. He's such a great soul. I really can't find any words um, how to console soul of our college because we all know what he was. He was the grandfather of our college. Even all of us, we call him as sir or even dadu. I really, it's really so much pathetic for me also. Our principal, Dr. Uma Ghosh, went to attend his last rite. So today she could not came. Yet she did not return to her home. So she could not join today, I think. Anyway, to respect this great soul, we must keep ourselves silence for 1 minute to show him respect. This is 4:15. At 4:16, we will start our program. So 1 minute, আমরা নীরবতা পালন করি. Okay, now the time is over and we should start our program now. In the very first, our keynote speaker, we got our keynote speaker from Bangladesh. He is Dr. Mahfuzur Rahman Akhand. He is the professor, Department of Islamic History and Culture, Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh. I want to request Partho to start his video. Sound is not coming.
Excuse me, ma'am. Unfortunately, it is not audible to us. Please look into the matter. Yes, I think there is some technical fault. So we are going to the next session. Okay, Partho, please stop his video because it is not audible. I am proceeding to the next session. Today, we got our first resource person, Dr. Shaptoshi Chatterjee. He is, at present, the Associate Director, Incubation, Adams University, and Assistant Professor, Department of Microbiology, Adams University. Dr. Shaptoshi Chatterjee completed his graduation, BSc, and post-graduation MSc in microbiology from Bangalore University. He pursued PhD at University of Kalyani. He worked on a DST nanomission sponsored project aiming to detect cancer employing nanocomposite. His PhD topic was development of nanoparticle based process and sensing techniques for biological application along with toxicological evaluation. Along with publication, he filed two Indian patents and also designed software to aid nanosensing process that has been copyrighted. His postdoctoral studies were in the field of chemical biology at Indian Institute of Science Education and Research, IISER, Kolkata. During this tenure, he worked on screening of ruthenium and platinum based complex for anti cancer activities, along with elucidation of molecular mechanism of synthesized anti cancer agents. Dr. Chatterjee worked at Sri M and in Virani Science College Autonomous Rajkot for 2 years and were mostly involved in teaching UG and PG students apart from administrative responsibilities. He has supervised more than 10 MSc dissertations at the college. He also worked as resource person for GSBTM, Government of Gujarat. His research interest includes basic and applied microbiology, including food and environmental microbiology. He is also keen in working in the field of nanotoxicology and medical chemistry. He has also recently started work on various public health aspects. Dr. Chatterjee also delivers motivational talk for students and is interested in student counseling. Dr. Chatterjee welcomes potential collaborators for discussion and encourages students for dissertation or summer training and research under his supervision. So today we are very fortunate to have such resourceful person among us who managed to come to our college from his busy schedule. So without wasting any time, I want to give this mic to Thank you for the kind introduction. Uh, I'm truly sorry for the loss that your college has incurred. And as a teacher, as a faculty, my deepest and most sincere condolence and I wish his soul rest in peace. Indeed, when a teacher leaves the world, it is the mortal remains. It's not
important. The lesson what he taught to all his students remain, and I hope the path will be followed by others. I thank Dr. Uma Ghosh, Principal, Siddhinath Mahavidyalaya, and Dr. Shamasri Shur, Head of the Department of Education, for giving me this opportunity to interact with you with some of the latest trend that will help us in understanding the journey towards becoming successful. So before I start with the presentation, I would like to share my screen. Is the screen visible? Yes, sir. It is visible. Good afternoon, Yes, everyone. visible. Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. That is the greatest challenge what we as teachers are facing. Whenever we used to go to the class and say good afternoon, we would expect 50, 60, 100 students or our colleagues to respond back and reciprocate saying good afternoon. So that charm is somewhere missing in this online seminar, presentation, conference, or webinar. So, for the next 1 hour or so, I request you not to make it a monologue that I will be speaking only. Wherever you feel you have something to share, I would like you to participate, because the topic of our discussion, that is exploring startup culture and role of incubator, is something which is absolutely new, may not be known to everyone, and to be very, very honest, it is a new challenge that I have taken in creating an atmosphere of entrepreneurship development in our state of West Bengal. So, whether you are teacher, whether you are student, I would definitely consider myself as a student in this role, and I would request you to participate in a dialogue rather than a monologue delivery by me for the next 40 minutes. So feel free to unmute yourself and speak up rather than me giving a lecture. So first of all, I thank everyone, thank the organizers to make it, because a moment of grief makes us lethargic. But they have proved, you all have proved that a moment of grief should charge us with more energy to work harder towards a vision. Just a minute. So today I will be briefly touching 6 aspects. What I felt is the first thing that we need to reconnect between ourselves. And when I mean that I am going to connect between me and you, it is not between a faculty or a resource person with a student or a faculty or a colleague. It is between two-person who are responsible citizen of the country, and especially if you are a student or if you are a young faculty, it is what is the demand in the days to come. So kindly give me a feedback at the beginning, whether do I continue entirely on English or a bilingual English and Bengali, both will be convenient for you. Because I want that connect. I want the connection between you and me, and not the flow of the seminar, which is important. It is important how much we connect to yourself, how much we reach you, and how much you reach me. That is the real, that would be the real mean of the presentation. So do you want me to continue as I am speaking now, or you want a bilingual or sometimes in Bengali and English or mix? Can I get a very honest feedback?
Sir, I think bilingual will work more as our students are from Bengali medium background and they feel some Okay, difficulty to understand English sometimes. definitely. Okay. So আমি আজকে যে ডিসকাশনটা করব সেটা মূলত এই 6টা বিষয় হবে। ফার্স্ট, রিডিফাইনিং দ্য পাথ টুয়ার্ড সাকসেস, academic tools of becoming successful, job seekers versus job creator, the role of business incubator, opportunities amidst COVID-19, and attitude over aptitude. Now, coming to the first point, redefining the path towards success, I would like to ask you, how many of you want to be successful in life? Can you unmute yourself and say yes? If you don't want, you can even say no, I don't mind. But যদি মনে হয় যে yes, I want to be successful, can you unmute yourself and say yes? বা হ্যাঁ, যেটা ইচ্ছে। Participants, you may unmute and what sir says. You may unmute yourself. Until there is a background noise, I don't mind. I don't like a class, or I don't like a meeting or interaction Yes, where yes. your word is not to be heard. You are to be heard more than I speak. Yeah. Yes. How many of you want to be successful? সাফল্য পেতে চাও কজন? কি কেউ না? Yes. Yes, I got a word. Yes. Now, আমরা চাই আর না চাই, আমরা বলি আর না বলি, at the back of our head আমাদের মাথায় কোথাও একটা লেখা থাকে যে আমি সফল হতে চাই, আমার সাফল্য দরকার। কিন্তু এই প্রশ্নটাই যখন আমি একটু পরিবর্তন করে বলবো, how many of you have an idea to be successful in life? Definitely the number of response, যতজন আগের কোশ্চেনের রেসপন্স করেছে সেই সংখ্যাটা সব সময় কমে আসে। কারণ এইখানেই প্রবলেম, ডু উই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ? একটা বিষয় তোমরা লক্ষ্য রাখো যে এই দুটো স্লাইডেই I have say how I didn't say how many of you want to be successful in as a student, as a teacher, as a maybe parent. What I said, how many of you want to be successful in life? মানে জীবনে সফল কে হতে চাও, এটা দরকার নেই আমাদের জানার যে আমি আমার কর্মক্ষেত্রে সফল কিনা, আমি আমার পরিবারে সফল কিনা, বা আমি আমার অন্য কোনো দায়িত্বে সফল কিনা। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি জীবনে সাফল্য পেতে চাই কিনা, এবং পেতে চাইলে সেটা কিভাবে পৌঁছতে হয় সেইটার কোনো আইডিয়া আমাদের কাছে আছে কিনা। That is the beginning of our discussion. Now, when we speak about common ideas of becoming successful, আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে এমন কিছু বলো যেটা তোমাকে সাকসেস বা সাফল্যের চূড়ায় অথবা সফল করতে সাহায্য করবে, আমরা জেনারেলি এই কথাগুলো বলি: ডেভেলপমেন্ট, চাকরি, এডুকেশন, প্ল্যান, অর্থ, টার্গেট, সলিউশন, আইডিয়া, গ্রোথ। এই সমস্ত কথা আমরা বিশ্বাস করি যে এইগুলো যদি আমরা ফুলফিল করতে পারি, ইফ আই ক্যান ফুলফিল মাই এডুকেশন, ইফ আই ক্যান গেট আ জব, ইফ আই ক্যান রিমেইন মোটিভেটেড, আমি যদি সঠিকভাবে আমার জীবনকে বা ক্যারিয়ারকে প্ল্যান করতে পারি, তাহলেই আমি সাফল্য অর্জন করব। এটাই আমরা সাধারণত ভেবে থাকি। কিন্তু আসো আমরা একটু নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা করি। We have idea, but we do not dream. We dream, but we do not do. Then we will never succeed in life. We need to have an idea. আমাদের একটা আইডিয়া চাই, আমাদের একটা নতুন চিন্তা ভাবনা চাই, আমাদের সেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে। এবং স্বপ্ন সেইটা নয়, ইফ আই কোট এপিজে আব্দুল কালাম, স্বপ্ন সেইটা নয় যেটা আমি রাত্রে ঘুমানোর পরে দেখি, স্বপ্ন সেইটা যেটা আমাকে রাত্রে ঘুমোতে দেয় না, আমাকে তাড়না করে বেড়ায়। দ্যাট ইজ দ্য ড্রিম উই নিড টু অল অফ আস হ্যাভ টু সি। এবং সেই স্বপ্ন দেখলে হবে না, তাকে কার্যকর করতে হবে বাস্তব জীবনে। দেন অনলি উই ক্যান রিচ দ্য এভার কোভেটেড সাকসেস। খুব সুন্দরভাবে ডিফাইন করলে, when you want to succeed as bad as you want to breathe, you will be successful. আমরা ঠিক নিঃশ্বাস নিতে যতটা চাই, 1 মিনিট নিজের নাককে চেপে ধরো, মুখকে চেপে ধরো, দেখবে একটা
অসম্ভব তাড়না আসবে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য। সেই তাড়নাটা যখন আসবে তোমার সাকসেসের পেছনে, then you will be successful. Until then you will never be successful. So what do we learn from this? We learn to think critically. আমাদেরকে গা ভাসিয়ে চললে চলবে না, যেটা সারা পৃথিবী চলছে। ও বলেছে এইটা পড়লে সাকসেস পাওয়া যায়, কেউ বলেছে অর্থ উপার্জন করলে সাকসেস পাওয়া যায়, কেউ বলেছে অমুক কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে সাকসেস পাওয়া যায়। না, আমাদেরকে নিজেদেরকে ডিফাইন করতে হবে হোয়াট ইজ সাকসেস। দিস ইজ আ স্টোরি অফ আ ড্রাউনিং ম্যান। একটা মানুষ যে ডুবে যাচ্ছে জলের মধ্যে। বলতে পারো ইজ দ্য সিচুয়েশন হ্যাপি, সে কি খুব আনন্দে আছে? উত্তরটা নো বা না। ইজ হি কমফোর্টেবল? আবার উত্তরটা না। বাট ডাজ হি হ্যাভ এনি অপরচুনিটি? তার কি কোনো সুযোগ আছে? দ্য আনসার ইজ ইমেন্স। শুধু ইয়েস বা হ্যাঁ নয়, প্রচুর সুযোগ আছে। ভাবো আজকে একজন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চলেছে, কিন্তু সে যদি পৃথিবীতে থেকে যায় তাহলে তার প্রতিটা মুহূর্ত নতুন করে পাওয়া। তাহলে সেই নতুন করে পাওয়াটা আমাদেরকে শিখতে হবে এই জীবনে অগ্রগতির জন্য। দ্য স্টোরি অফ আ ম্যানেজার অ্যান্ড এমপ্লয়ি। একটা ছোট্ট গল্প বলি। আমরা সব সময় পড়াশোনা জিনিসটাকে খুব সিরিয়াসলি মনে করি যে একটা বিশাল কিছু না পড়লে আমরা বেশি কিছু শিখতে পারবো না। কিন্তু মনে রাখবে সেইটাই শেখা যেটা আমার পড়া ছাড়াও আমি জীবনে কাজে লাগাতে পারি। একটা ছোট গল্প বলি। একটা জুতো প্রস্তুতকারক সংস্থা, সে একবার তাদের ম্যানেজারকে এমন একটা দেশে বদলি করলো যে দেশে কেউ জুতো পায়ে দেয় না। ভাবো, তাকে জুতো বিক্রি করতে হবে এবং সেই দেশে যে কেউ জুতো পরে না, সে সেই দেশে গেল এবং সে নিজের কোম্পানিতে ফিরে এসে বলল, যে দেশে কেউ জুতো পরে না আমি কি করে সেখানে জুতো বিক্রি করব? So he considered that situation as a threat. সেই কোম্পানি দেখলো তাহলে ম্যানেজারকে ওখানে পাঠিয়ে লাভ নেই, একটা একদম শোরুমের একটা ছোট্ট কর্মচারীকে সে ওই দেশে পাঠিয়ে দিল যে আজ থেকে তুমি ম্যানেজার, দেখো ওই দেশে জুতো বিক্রি করতে পারো কিনা। সে কোম্পানিকে সে ফিডব্যাক দিল যে স্যার থ্যাংক ইউ, বিকজ আই হ্যাভ ইমেন্স পোটেনশিয়াল, আই হ্যাভ ইমেন্স অপরচুনিটি। আমার কাছে সুযোগই সুযোগ। একটা মানুষও জুতো পরে না, তাহলে আমি সারা দেশের লোককে জুতো পরাতে পারবো, আমার ব্র্যান্ডকে বিক্রি করতে পারবো। তাহলে দেখো দুজনের জন্য একই ইনসিডেন্ট, একই ঘটনা, কিন্তু একজন সেটাকে নিল থ্রেট হিসেবে, আর একজন সেটাকে নিল অপরচুনিটি হিসেবে। That is our life, how we see it. It's not about the situation, it's not about the ideal condition of life, it is about our perspective. আমরা কোন আঙ্গিকে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের জীবনকে দেখব। তো ডান দিকে ওপরে যে ছবিটা দেখছো সেটা কাশ্মীর থেকে পেহেলগাঁও থেকে 8 ঘন্টা লাগে যেতে। জায়গাটার নাম সারহান। খুব সুন্দর একটা ভ্যালি আছে যেটাকে বলা হয় সুইজারল্যান্ড অফ কাশ্মীর। কিন্তু এই বিউটিফুল ডেস্টিনেশনে যদি তোমাকে যেতে হয়, বাঁদিকে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, কি ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়ে তোমাকে হাঁটতে হবে। ইট ইজ ওয়েল সেড দ্যাট ডিফিকাল্ট রোড অফেন লিড টু বিউটিফুল ডেস্টিনেশন। অর্থাৎ আমরা যদি রাস্তাকে ভয় পাই তাহলে আমরা সুন্দর ডেস্টিনেশন, আমরা সুন্দর জায়গায় পৌঁছতে কোনোদিন পারবো না। ইফ উই হ্যাভ আ ফিয়ার ফর দ্য রোড, সো whatever is the road we need to travel, সেখানে কোনো দ্বিমত নেই যে এই রোডটা ভালো কি খারাপ। every road will have thorns, every rose has thorns. গোলাপ ফুল সেই জন্যই মানে খুব পপুলার, খুব বিখ্যাত, খুব প্রশংসনীয়, কারণ তাতে কাঁটা আছে। So that is why the road and destination, if you want to lead a destination, তুমি যদি ভাবো যে আমি একজন বড় সাকসেসফুল পারসন হব, সেটা অর্থনীতিতে হতে পারে, সেটা বিজ্ঞানে হতে পারে, সেটা শিক্ষক হিসেবে হতে পারে, সেটা যে কোনো ফিল্ডে হতে পারে, you have to travel the road which is not as beautiful as the destination. Now coming to the next part, the academic tool of becoming successful. অনেকেই প্রশ্নটা আমায় করে, আচ্ছা সচিন তেন্ডুলকার তো খুব ভালো পড়াশোনা করেনি, তাহলে কি সচিন সাকসেসফুল নয়? সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমার প্রশ্ন, আমার একটা ছোট্ট সাজেশন, যে একাডেমিক্স ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু বিকাম সাকসেসফুল। কিন্তু কিভাবে, দেখো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। In your journey to become successful, you have 3 pillars of academic path.
তিনটে পিলার, তিনটে হাত আমরা সব সময় অঙ্গীকারবদ্ধ হিসেবে একসঙ্গে সমষ্টিগতভাবে কাজ করে, যেগুলো হলো রিসার্চ, ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন। রিসার্চ মানে গবেষণা, ইনোভেশন মানে উদ্ভাবনী, এবং ইনকিউবেশন কি সেটা আমরা আজকে একটু আলোচনা করব। কারণ রিসার্চ সম্বন্ধে অনেকেই হয়তো জানো, অনেকেই হয়তো তোমাদের ফ্যাকাল্টিরা জানে, রিসার্চ করে, বা তোমরা তাদের কাছ থেকে অবগত যে গবেষণা কি। নতুন কোনো উদ্ভাবন করা সেটাও কি সবাই জানো? সবাই, এভরি পিপল ক্রেভ যে আই উড হ্যাভ দি আইফোন 12 অর 10। আমার কাছে যদি আইফোন 10টা থাকতো, তাহলে তোমার স্যামসাং ফোন বা নোকিয়া ফোনটার থেকে আইফোনটা ভালো কেন? বিকজ ইট ইজ ইনোভেটিভ। কিন্তু যে জিনিসটা, যে দৃষ্টিভঙ্গিটা আমরা অনেক সময় ইগনোর করে যাই, ওভারলুক করে যাই, দ্যাট ইজ ইনকিউবেশন। So today I am going to deal with that. Your toolbox for success. তুমি জীবনে যাই করো না কেন, you require certain tools with you. And the three tools that we are going to define is research, innovation and incubation. And in this first criteria, you have to challenge yourself. চ্যালেঞ্জ কেন? আজকে তুমি তোমার প্রতিটি শিক্ষককে জিজ্ঞেস করো যে আজকে যে পরিস্থিতিতে তারা পড়াচ্ছে, আজ থেকে 6 মাস আগে পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। দ্যাট সিচুয়েশন হ্যাজ চ্যালেঞ্জড আস। তোমাদের বাবা মাকে জিজ্ঞেস করো যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা 6 মাস আগে ছিল, আজকে কিন্তু সেই পরিস্থিতি নেই। করোনা ভাইরাস আমাদের একটা ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সো দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ চ্যালেঞ্জড আওয়ার লাইফ। উই নিড টু ইভলভ। আজকে করোনা ভাইরাস কিন্তু আমাদেরকে বন্ধ করতে পারেনি। আমাদের যাতায়াতের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে আজকে আমরা ওয়েবিনারে মিট করছি, আমরা তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। সো উই নো হাউ টু ইভলভ। উই নিড টু স্পিক আউট ইয়োর আইডিয়া। আমি একটা কোনো ভাবনা চিন্তা করলাম এবং সেটা যদি আমার নিজের মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ রাখি, দেন আই উইল নেভার বি এবল টু ক্রিয়েট অ্যান ইম্প্যাক্ট। তাহলে এইটা খুব দরকার যে আমাকে বলতে শিখতে হবে, আমাকে সবাইকে নিয়ে চলতে শিখতে হবে। আই ক্যানট কপি। অমুক ওই কাজটা করেছেন বলে উনি সাকসেসফুল হয়েছেন, আমিও ওই কাজটা করলে সাকসেসফুল হব। দ্যাট ডু নট ওয়ার্ক ইন লাইফ, বিকজ অ্যাট এভরি পয়েন্ট অফ লাইফ ইয়োর লাইফ ইজ ইয়োর লাইফ। Your life is something different from others. You have to think out of the box. You have to adopt the best practices. এইগুলো যদি আমরা করতে পারি, এইগুলোই হবে আমাদের আস্তিনের সেই তীর, যেগুলো দিয়ে আমরা সাকসেস নামক বস্তুতে পৌঁছতে পারবো। আমাদের গন্তব্য হবে ফর সাকসেস, বাট উই উইল ইউজ রিসার্চ, ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন অ্যাজ আ টুল বক্স ফর রিসিভিং সাকসেস। নাও এই যে তিনটে টুল বললাম, রিসার্চ, ইনোভেশন বা ইনকিউবেশন, এগুলো কিভাবে একটা আরেকজনের সঙ্গে কানেক্টেড সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। প্রথমেই বলি, সন্ধ্যেবেলা চায়ের কাপ হাতে চায়ের দোকানে যে পরিমাণ আইডিয়া হয়, সেই পরিমাণ আইডিয়া যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে পৃথিবীটা অনেক বদলে যেত। আমি বলছি না অনেক ভালো হতো না, অনেক খারাপ হতো, কিন্তু পৃথিবীটা আজকে যেরকম সেইটা ডেফিনেটলি হতো না। কারণ চায়ের কাপে আমরা বলি কি বলে, রাশিয়া যে ভ্যাকসিনটা বানিয়েছে মনে হয় খুব একটা ভালো নয়, কিন্তু আমি জানি না যে ভ্যাকসিন কাকে বলে। সন্ধ্যেবেলা আমরা দারুণ দারুণ আইডিয়া শেয়ার করি আমাদের বন্ধু বান্ধব সবার সঙ্গে, কিন্তু রাত্রে ঘুমানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই আইডিয়াগুলো হিম শীতল ঘরে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। Therefore, we need to present our idea, and we need to present our idea to people who can challenge your idea. You know why I am a faculty and you are a student? The difference is not because I have more intelligence and you are less. The only reason is that I am born maybe 10 to 15 years before you are born. Therefore, when I present anything in a seminar, আমি যখনই কোনো জায়গায় বক্তব্য রাখি, আমার সবথেকে প্রথম যেটা মনে হয়, I want to be challenged by you. স্যার আপনি এটা ভুল বলেছেন, স্যার আপনি এটা ঠিক বলেছেন। তোমাদের একটা ওপিনিয়ন তৈরি হওয়া প্রচন্ড প্রয়োজন, which cannot be just হ্যাঁতে হ্যাঁ মেলানো বা নাতে না বলা। And once you present your idea, you have to do a research and you have to do a validation. তোমার যে আইডিয়াটা নিয়ে আজকে তুমি স্টার্ট করলে, it can be science, it can be technology, it can be innovation, it can be anything. কোন ছোট ছোট থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিস হতে পারে। You need to do a research on it.
আমি আজকে কি বলবো, আমাকে রিসার্চ করতে হবে। তুমি আজকে এখানে কেন এই সেমিনারটা জয়েন করেছো, তোমার রিসার্চ করা দরকার। সেমিনারের আগে এবং সেমিনারের পরে যদি তোমার মনে, তোমার ব্রেনে যদি কোনো পরিবর্তন না হয়, then I would call this unsuccessful. Even if every one of you give a good clap, if I get 100 attendees, that doesn't matter. Does it impact your life? That is more important. And only when you do a research and validation, someone will give you thumbs up. Yes, that's a great idea. But you have to consider people who will give you a thumbs down saying, "Tumi eta bhul korcho," which is very, very important in our life. And once you do a research or validation, the question comes, ami jeta bhebechi, is it unique or is it routine? Unique that no one thought, রুটিন অন্য কেউ ভাবছে, আমিও ভাবছি। there is no harm, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে আমার ভাবনাটা রুটিন হলে আমি খারাপ। doesn't matter. You are getting a degree BSc, someday I feel না BSc না করে SCB বলা উচিত ডিগ্রিটাকে, that is not innovation, that is just bottling in a different way. But what is innovation? Innovation is thinking different, looking different, doing different. And when you innovate, যখন তুমি নতুন কিছু করতে চলেছো, নতুন কিছু করছো, then comes the concept of intellectual property right. মোনালিসার ছবি তোমরা সবাই দেখেছো, হ্যাঁ কি না? দেখি একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো। মোনালিসা কার ড্রয়িং? বলো না যে আমার বন্ধু মোনালিসা। আই এম স্পিকিং অ্যাবাউট দ্য ফেমাস ড্রয়িং মোনালিসা। কার আঁকা ছবি? কেউ একজন? Leonardo da Vinci. Very good. Now, have you seen Mona Lisa? Yes, in the picture. Yeah, in the picture. But my dear, you have never seen Mona Lisa, because the beauty of the diagram or picture Mona Lisa can only be felt if you go to Paris and look at the original diagram. The picture is a replica. The picture is a replica. It is a copy which will not give you the same charm as you feel that ওই ছবির প্রতিটা স্ট্রোক, প্রতিটা তুলির টানে যে ম্যাজিকটা আছে সেটা কখনো ছবি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। And that is why when you think something innovative, it is the responsibility of every one of us to protect that with the help of intellectual property right in the form of either patent or copyright or trademark. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তোমার উদ্ভাবনী শক্তিকে আমরা প্রোটেক্ট করব, যাতে সেটা তোমার কাজে লাগে, দেশের কাজে লাগে, সেটা যাতে চুরি না হয়। Coming next, when you have done so much thing, then comes the role of business incubation. I will deal these separately in detail, but as a just beginning, I would say একটা সিড বা একটা বীজ, সেখান থেকে একটা গাছ বা একটা ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট অর ফ্রুটিং প্ল্যান্ট, এই যে ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করতে হয়, এই যে একটা বীজ থেকে একটা গাছ তৈরি হলো, সেই জার্নিতে ইট হ্যাজ টু বি নার্চার্ড, তাতে তোমার সেই আইডিয়াটা যেটা দিয়ে তুমি শুরু করেছিলে সেইটা একটা এন্ডে একটা এন্টারপ্রাইজ হিসেবে তৈরি হতে পারে, একটা কোম্পানি তৈরি হতে পারে, একটা উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিছু লোকের আমি কর্মসংস্থান করতে পারি। that is the idea of business incubation. And then only when it is of social importance we call it success. তাহলে দেখো, সাকসেস হতে গেলে I have to travel from A to B to C, D, E, F and G. Now I have the smartest students on the world. আমরা কিছুদিন আগেও বলতাম জেনারেশন এক্স, জেনারেশন ওয়াই, এখন কিন্তু জেনারেশন জেড। So one student came up to me and said, sir, যদি এই জার্নিটাই করতে হয়, why don't I jump from idea to success, A to G? My dear, the road is blocked from A to G. And the road, since the road is blocked between A to G, you cannot come from idea to success. এবার মনে করো আমরা ছোটবেলায় পড়া বা গুরুজনদের বলা সেই কথাটা, there is no shortcut to success. So if you want to be successful, you have to travel all the path.
বিশ্বাস করো প্রতিজন যারা সাকসেসফুল, whomever you feel successful, you need not consider Ambani successful, you need not consider Tata successful, you need not consider Modi ji or Mamata ji successful. If you consider your brother, your friend, your uncle to be successful, ask them. They have traveled all this path and there is really no shortcut to success. So if you want to travel this beautiful path, তোমরা যদি এই সুন্দর রাস্তাটায় অতিক্রম করতে চাও, তাহলে দেখতেই পাচ্ছ there is ups and down, which is a part of the journey. With this, I move to the next part, that is job seeker to job creator, the need of the hour. এই ডায়াগ্রামে, এই স্লাইডে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ, তার নাম হচ্ছে থমাস আলভা এডিসন। Whenever we hear the name, we imagine of the electric bulb. At the left is Mark Zuckerberg. At the right is Steve Jobs, the most innovative person of our century, the person who has changed the world. 1 কেজি আপেলের দাম এখনো 110 টাকা, একটা আইফোনের দাম almost 50,000 টাকা. So that one bitten apple has created a revolution in the world. And who was the one? It is Steve Jobs who said, stay hungry, stay foolish. আজকে আমরা যতই বলি না কেন যে এই কোশ্চেনটা বোকা বোকা, এই কোশ্চেনটার কোনো মানে হয় না, am I going to ask this question? The thing is, no question can be fool while answers can be foolish. আজকে সারা পৃথিবীকে এই লকডাউনের মধ্যেও who has created or differentiated us is physical distancing, but socially we are connected. We are connected through Facebook, we are connected to WhatsApp, we are connected because of this person, Mark Zuckerberg, who says bring the world close together. So then that is innovation is over the century. এবং প্রত্যেকে এই তিনজনের ছবি যা দেখতে পাচ্ছি, one in 1847 and the rest two in 2020, all of them are great innovators, all of them are great enterprise. অর্থাৎ প্রত্যেকেই অসাধারণ উদ্যোগপতি। শুধুমাত্র উদ্ভাবন করলে হবে না, সেই উদ্ভাবনকে ব্যবসার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এবং এই ব্যবসার লক্ষ্য শুধু অর্থ উপার্জন নয়, এই ব্যবসার লক্ষ্য সমাজকে পরিবর্তন করা, সমাজে কন্ট্রিবিউট করা। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ। আমি এখানে তিনজনের নাম বলবো। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, এই নামটা বললেই যে কথাটা আমাদের মনে পড়ে, যে দুটো ওয়ার্ড চলে আসে, প্রথম হচ্ছে কেমিস্ট্রি, দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রি, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফাউন্ডার অফ বেঙ্গল কেমিক্যাল। আজকে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কিন্তু অ্যালুমনি অফ ইউনিভার্সিটি অফ এডেনবরা, সুরেন্দ্রনাথ বোস কিন্তু অ্যালুমনি অফ স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, কিরণ শঙ্কর রয় কিন্তু অ্যালুমনি অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। কিন্তু দেখো তারা কিন্তু পড়াশুনো করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জায়গা থেকে সাম্মানিক লাভ করে, স্কলারশিপ পেয়ে, গবেষণা করে আজকে কিন্তু তারা শুধুমাত্র অধ্যাপক, অধ্যাপনা বা শিক্ষকতা করেননি, তারা উদ্যোগপতি হয়েছেন, যাতে সেই শিক্ষাটা জেনারেশন আফটার জেনারেশন কালেক্ট করতে পারে, সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে, এবং যার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। We are proud to be Bengali, that created the land which created most number of Nobel laureates in India, starting from Rabindranath Tagore, Ronald Ross, Mother Teresa, C.V. Raman, Amartya Sen, or অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরো আছেন। কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র এই এক্সেলেন্স দিলেই চলবে না, আমাদেরকে নিজেদেরকে নিয়ে যেতে হবে। এদের প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু তাদের লেখা বা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতায় নয়, তাদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য। সেইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে বেঙ্গল, which is not that popular presently in terms of business, in terms of enterprise, was once the capital not only of cultural capital, not only of educational capital, it was also a capital which showed the world how business can be done, how we can do it. There is no conflict with higher education, science and technology and business. আমরা ভাবি যে আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমি অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমি ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমি কেন ব্যবসা করব? কিন্তু ব্যবসা মানে
আমরা কি বুঝছি আর ব্যবসা মানে কি, এই দুটোর ফারাক আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব। তাহলে এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। ব্যবসা মানে আমার যে যোগ্যতা, হোয়াট এভার স্কিল আই হ্যাভ গেইন, হোয়াট এভার নলেজ I have gained, can I use it for the society? In turn, I will employ myself and I will employ others. Now, if I ask a question, how many of you want a job? Can I get an answer? তোমাদের মধ্যে কজন আছো যারা চাকরি চাও? Please don't raise your hand. Please raise your voice. Unmute yourself and say, হ্যাঁ স্যার চাকরি চাই। না চাইলে I would ask the college organizers to remember যে এরা চাকরি চাইছে না। বলো কে কে চাকরি চাইছো? At least after your completion of the course. কেউ না? No one wants a job? কেউ চাকরি চাইছে না। So all are satisfied. No one? Great. I think the only employed persons have joined today. Okay. That does not mean that we don't want a job. When we work in a school, we want to be in a college. When we work in a college, we want to be in a university. When we work in a university, we want to do something higher. We want to be in the government. Want to have a role in decision making. And we very proudly raise our hand. আমরা খুব হাত তুলি, খুব প্রাউড ভাবে যে আমি বিএসসি করেছি, এলএলবি করেছি, বিটেক করেছি, বিফার্ম করেছি, এমটেক করেছি, পিএইচডি করেছি। কিন্তু যারা চাকরি দেয় তারা কিন্তু আমাদের হাতটা ঠিক এইভাবে দেখে, অর্থাৎ তার হাতে কোনো রং নেই। কারণ কি? কারণ it does not matter what we have studied, it matters what is our knowledge, what is our skill, and what is our attitude. That is more important when you go to the job market. This is the scenario we see after the completion of course. যে কোনো কোর্স, সেটা ইংরেজিতে অনার্স বা বাংলায় অনার্স, or education or science or technology or economics or business management, at the end of the course, যখনই কোর্সটা শেষ হয়, আমরা দেখি সুন্দর জামা কাপড় পরে, ফর্মাল ড্রেস পরে, টাই পরে, হাতে দুপাতার সিভি নিয়ে we stand in queue, একটা লম্বা লাইনের পেছনে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি চাকরির আশায়। এবং বাস্তবটা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা হতাশ হই, আমরা সেই চাকরিটা, সেই কোভেটেড চাকরিটা পাই না। This is just a glimpse to see what is the present scenario. Present job market কি বলছে? ক্রমশ কমছে নতুন চাকরি, টান বেতনেও। 64টা ক্লারিক্যাল জবের জন্য 96,000 অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে। 2 million people apply for 300 jobs, and among them 255 are PhD holders. 152,000 graduates apply for clerical jobs. Unemployment highest since 2016. বেরোজগারি সাংঘাতিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমরা এগুলো শুনি, কিন্তু আমরা কতটা বদলাই, আমরা কতটা চেষ্টা করি এই পরিস্থিতি থেকে বার করতে নিজেদেরকে, নিজেদের ছাত্রদেরকে, এই সমাজকে। এবং এইটা যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের যে বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেটা কিন্তু সাধারণভাবে ক্লাস করা নয়। আমরা সবাই কনফিউজড হোয়াট টু ডু নেক্সট। হায়ার এডুকেশন has become a delayed employment, অর্থাৎ আমার কাছে এখন চাকরি নেই, তাই জন্য আমি পরবর্তী পদক্ষেপে যাচ্ছি, but that is not a solution. So we need more job creators than job seekers. আমরা এমন কিছু করতে হবে যাতে আমরা চাকরি দিতে পারবো চাকরি চাওয়ার জায়গা থেকে সরে গিয়ে। এবং এই কথা বললেই আমার প্রথম যেটা মনে আসে, সবার যেটা ভাবনা, সেটা হচ্ছে আমাদের মূলধন কি হবে, আমার কাছে টাকা কোথায় যে আমি ব্যবসা করব। কিন্তু বিলিভ মি, it is not the money or capital that is required, it is the skill and knowledge which plays an important role in this aspect. আমি কি এমন কিছু জানি যেটা আমাকে সাহায্য করবে ব্যবসা করতে? আমি কি এমন কিছু জানি, আমার কি এমন কোনো স্কিল অর নলেজ আছে যেটা নিয়ে আমি 5 জন বন্ধু মিলে we can earn our livelihood, we can support our family, just not wait for another CSC, another PSC, another clerical exam, and wait for years after years, get frustrated and just give up the expectation of getting a job. And what we are meaning by business is very important to clarify. We are not speaking of a business which means 6 টাকায় জিনিস কিনে এনে 10 টাকায় বিক্রি করা. We are not speaking of transactional business of buying and selling.
What we are speaking of value addition to a product. We are speaking of an innovative product. We are speaking of a better service. আজ থেকে কয়েক বছর আগে কেউ নাম শুনে, আজ থেকে কয়েক মাস আগে, 6 মাস আগে কেউ নাম শুনেছিল জুম কি জিনিস, মাইক্রোসফট টিমস কি জিনিস? তাহলে দেখো, someone thought that maybe during such problem these avenues will be helpful for us. এইগুলোই আমাদের যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম মাধ্যম, পড়াশোনা করবার অন্যতম মাধ্যম হবে, and that is what is innovative, and that is what which is earning in billion. বর্তমানে সারা পৃথিবী একটা জিনিস খুঁজছে, that is a vaccine. Billions of dollars have been invested in finding out a solution to COVID-19. So can you have a solution? Can you think of something which is unique? It can have an impact. এই কথা যখন আমরা বলি তখন সবার মনে প্রশ্ন হয়, কে ব্যবসা করবে? আমি? কিভাবে? কোথায়? কিসের ব্যবসা করব? And there comes the role of business incubator in a startup. Our work is like একটা ডিমকে যদি তুমি ফ্রিজের মধ্যে 10 বছরও রেখে দাও, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে না। একটা গাছের বীজকে তুমি যদি 100 বছর রেখে দাও বাড়ির প্লাস্টিকের কৌটোর ভেতরে, তার থেকে কিন্তু কোনো গাছ হবে না। Therefore you need to nurture them, you need to mentor them, you need to support them so that the conversion of an egg to hen or a seed to a plant take place. এইটাই হচ্ছে ইনকিউবেটর or বিজনেস ইনকিউবেটরের কাজ। We as an incubator help you to ideate, নতুন কিছু ভাবতে, help you to organize, নতুন কিছু জোগাড় করতে, help you to nurture, যাতে তোমাকে প্রোটেক্ট করা যায়, help you to handhold, যাতে একটা সংঘবদ্ধভাবে আমরা কিছু একটা করে দেখাতে পারি, যেটা শুধু আমাকে হেল্প করবে না, আমার বন্ধুদেরকে হেল্প করবে না, it will help the society, it will help the country. And we need to identify. Now this slide is especially for the educators, for the faculty members. We need to identify who are business holder, কার নিজের ব্যবসা আছে, কার বাড়ির ফ্যামিলি বিজনেস আছে, কার কাছে আইডিয়া আছে কিন্তু বিজনেস করার প্ল্যান নেই, বা কার কাছে আইডিয়া নেই কিন্তু বিজনেস করার ইচ্ছে আছে। তাহলে তাদেরকে আমাকে নিতে হবে, তাদেরকে আমাদের উৎসাহ দিতে হবে, তাদেরকে আমাকে সুযোগ দিতে হবে, নার্চার করতে হবে, so that they can convert their idea into business. The process of business incubation starts with various technological terms has been illustrated here. Ideation, hackathon, এগুলো আমি আজকে বেশি ডিসকাস করব না। Maybe sometime with your principal and the leadership team we will discuss these things so that we can come to a solution, we can come to decide what can be offered to you, and this offering is not for me, not for you, it's for the society. Now, these are the facilities that we provide from Adamus Incubation Center. We have a state-of-art laboratory of every domain of knowledge. আমাদের কাছে যেমন লয়ের মুড কোর্ট আছে, তেমনি বায়োটেকনোলজি সফিস্টিকেটেড ল্যাবরেটরি আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ আছে, মিডিয়া ল্যাব রয়েছে। So, can we provide you the help? We have office space. ভাবো তুমি একটা ব্যবসা করতে চাও, on the first day you have a office on your own, যেটা তুমি নিজে ভাড়া করলে তোমার পক্ষে সম্ভব নয় সেই ব্যবসাটা করা। We provide you that. We provide you a cafeteria, তোমার আন্ডারে 3 জন এমপ্লয়ি কাজ করবে, তাই সেই 3 জনের জন্য দুটো লোক রেখে তাকে খাবার পরিবেশন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, but we provide you the cafeteria. We provide you, তুমি খুব ভালো টেকনোলজি জানো, তুমি একটা কোচিং সেন্টার খুলতে চাও, অথবা তুমি একটা নতুন প্রোডাক্ট বানিয়েছো, সেটা তুমি বিক্রি করতে চাও, ব্যবসা করতে চাও, but you don't know how to do an advertisement. So we have media and advertisement team. So these all are the facilities that we provide you so that you as an individual can start your company. Now what are we going to get? আমরা কি পাবো? Now when we speak on business, এরকম অনেক সেমিনার ইন্টারনেটে হয়, ফেসবুক দেখো, হোয়াটসঅ্যাপ দেখো, তোমরা অনেক সেমিনার দেখবে যেখানে পুরো সেমিনারের শেষে বলা হয় আমার এই বইটা কিনুন 250 টাকা দিয়ে, তোমরা সব উত্তর পাবে। But we are not here to earn money. We are here to share our views, to know from you, to learn from you, and to share what is required, not today but tomorrow. দেখা গেছে 90% উদ্যোগ, 90% of the startups fail. Now why they fail? Because there is no need for market. তুমি এমন একটা জিনিস তৈরি করলে, আজকে নোকিয়া মোবাইল ফোন was the most popular in 2005-6.
Now you hardly find a people who is using a Nokia mobile phone. Why? Because there is no need for that type of mobile. কারোর বাড়িতে এখনো ল্যান্ড ফোন আছে, সংখ্যাটা কমতে কমতে এখন হাতে গোনা লোকের কাছে ঠেকেছে, বিকজ we don't require that. তাহলে it is not only required to have a good idea, it is also required to have a market need. It is also required that we start early. জীবনে অনেক কিছু চেষ্টা করলাম, সবকিছুতে ফেল হওয়ার পর যখন আমার উদ্যম শেষ হয়ে গেছে তখন উদ্যোগপতি হওয়া যায় না। We have to start from the day one you come to the college, day one you enter the university, having in mind যে আমি আমার নিজের কিছু করব. That is the most important part. Ironically অনেক সুযোগ আছে আমাদের কাছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে, পুরো ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এই ব্যাপারে আমরা অনেক পিছিয়ে, কিন্তু এই পিছিয়ে থাকাটা আমাদের কাছে দুঃখের নয়, এই পিছিয়ে থাকাটা আমাদের কাছে আনন্দের। we can gain the momentum and we can contribute, you can contribute in making it success. এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে অনেকেই ভাবছে যে ব্যবসার তো সব ব্যবসার ক্ষতি হলো, আমার কি হবে, আমার কোম্পানির কি হবে। একটা প্রশ্ন সবার মনে আসছে, ইজ কোভিড-19 আ গুড সিচুয়েশন টু স্টার্ট বিজনেস? যেখানে সমস্ত ব্যবসা ফল করছে, আমার কি ব্যবসা শুরু করা উচিত? আমরা অ্যাজিউম করছি মোস্ট বিজনেস আর এট লস, দেয়ার নো রাইট টাইম টু স্টার্ট বিজনেস, জবস আর দ্য সেফেস্ট। চাকরি পেতাম, কাশ যদি আমি একটা চাকরি পেতাম, আরো ভালো হয় যদি আমি একটা সরকারি চাকরি পেতাম, তাহলে আমার জীবনটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেত। এখন এত কম্পিটিশন, আমি কম্পিটিশনে পারবো না। কিন্তু আমাদেরকে তার থেকে বিয়ন্ড ভাবতে হবে, তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে প্রতিটা প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি একটা নতুন অপরচুনিটি, নতুন সুযোগ। প্রচুর লোকে চাকরি হারিয়েছে, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতাকে কি আমি কাজে লাগাতে পারবো? একটা 60 বছরের লোক ইন্টারনেটকে যেভাবে ইউজ করে, তোমরা দেখবে তোমার বাবা যেভাবে মোবাইল ইউজ করে তোমরা তার থেকে ভালো ইউজ করতে পারো, তাহলে নিউ জেনারেশন ক্যান উই ওয়ার্ক ফাস্টার। আজকে আমাকে যদি তোমার কলেজে গিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে হতো, তাহলে আমাকে গাড়ি করে যেতে হতো, পেট্রোল পোড়াতে হতো, আমার সময় বেশি লাগতো। বাট আজকে আমি অনেক দূর থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি, আলাপ আলোচনা করতে পারছি। দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ ডিজিটাল মিডিয়া। So big competitors started afresh in this new normal. সারা পৃথিবীর কেউ জানতো না যে what will happen during COVID or what will happen after COVID. So the same condition you are in, maybe Tata, Ambani or Birla are in the same position. So that gave you an opportunity to start from the same position, not at back. If we look 35 to 40% সেল বেড়েছে আনাজের, যেটা অনলাইন কিনছে লোকে। Zoom, Google Meet, we never heard of such things, but it is a reality now. Acceleration, pharmaceutical sector has accelerated in a very positive way and it has gained more than 18 to 19% share. So these are a true reflection. শুধুমাত্র গল্প করে যে হ্যাঁ আমাদের ব্যবসার সময় নয় এটা, সেটা ভাবলেই চলবে না। Finally, I need to say a few words about famous failures. The left side picture is none other than Albert Einstein. 4 বছর বয়সে যাকে তার শিক্ষক বলেছিল তুমি বেশি কিছু পড়াশোনা করতে পারবে না, পেরেছিল কিনা সেটা বোধহয় বলার প্রয়োজন রাখে না। Michael Jordan, the famous basketball player, was put out of the school basketball team who ruled the entire basketball of the world. আজকে এমন কোনো বাচ্চা নেই যে ডিজনি বা কার্টুন দেখে না, কিন্তু সেই কার্টুনের যে জনক ওয়াল্ট ডিজনি, তাকে বলা হয়েছিল তোমার কোনো ইমাজিনেশন নেই, তার জন্য তার চাকরি চলে যায়। স্টিভ জবস তার নিজের কোম্পানির চাকরি হারিয়ে ফেলেছিল, তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এই যে চারজনের কথা বললাম, they has been the most failure in life, but because they were most failure, they are the winners, they are not losers. So your failure is not a mean to lose. If you have never failed, তুমি যদি কোনোদিন অসমর্থ না হও, অসফল না হও, তার একটাই মানে তুমি কোনোদিন চেষ্টাই করোনি। Finally, I would like to say today is difficult. আজকের দিনটা খুব কঠিন যারা ভবিষ্যতে সাকসেসফুল হতে চায়। কালকের দিনটা আরো কঠিন যারা সাকসেসফুল হতে চায়। কিন্তু পরশু সেই সুন্দর দিন যেটা তোমাকে সাকসেস এনে দেবে। কিন্তু আনফরচুনেটলি অধিকাংশ লোক
কালকে বিকেলে মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ এখানে মৃত্যু মানে দেহ ছেড়ে চলে যাওয়া নয়, এখানে মৃত্যু মানে চেষ্টা করা বন্ধ করে দেবে, অর্থাৎ তারা সাকসেস পাওয়ার আগেই থেমে যাবে। With this word, I would like to conclude, and I would like to say, wish you achieve all that you aspire. Please remember, it is your attitude and not aptitude that determines your altitude. I thank the organizers for giving me a scope to interact with you, and I am open to questions. And for any point of time you have any questions in your mind, feel free to contact me over phone, over email. I would definitely get back to you. Thank you very much. Thank you, sir, for your great motivational speech. Now this session is open for question answer. So the participants, please unmute yourself and please come front and ask sir your question. You can also write in the chat box as well. Question may be asked either in English or in Bengali or Hindi. Please ask, sir. No questions has two meaning. Either you understood everything or you understood nothing. So your questions will tell me how was my effort in making you understand a new dimension, একটা নতুন দিক কতটুকু আমরা বুঝতে পারলাম। হয়তো একবারে সেটা বোঝা সম্ভব নয়, বাট কতটুকু আমরা সফল হলাম সেটা আমি আশা করছি আমি জাজ করব নিজেকে তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে। হ্যাঁ, প্রশ্ন করতে পারি? হ্যালো। Yes. হ্যাঁ, বলছি ধরুন হ্যালো। হ্যাঁ, সুরপতি, প্লিজ। সুন্দর উপস্থাপনা হয়েছে, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রথমে জানাই আপনাকে। খুব ভালো উপস্থাপনা হয়েছে এবং শুনতে খুব ভালো লেগেছে, সুমধুর, খুব নাইস প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, প্রশ্ন হচ্ছে ধরুন আমি গবেষণা করতে চাই বা গবেষণা করি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার ইনস্টিটিউটে কোনো রকম ফেসিলিটি নেই, যে সমস্ত ফেসিলিটি থাকা দরকার, এবং আগামী দিনেও সেই ফেসিলিটি গড়ে তুলতে পারবো তার কোনো সুযোগ দেখতে পাচ্ছি না সামনে। বাট আই ডু লাইক টু রিসার্চ, এবং ধরুন লাস্ট 12 বছর ধরে সমস্ত রিসার্চ পার্সোনাল নিজের ফান্ড থেকে করে যাচ্ছি এবং আগামী দিনেও করে যাব। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যারা নতুন টিচার আসছে তাদের কি করে স্বপ্ন দেখাবো? আমি আমার সমস্ত ফান্ড খরচ করেছি রিসার্চে, এবং আমি প্রচুর কাজ করেছি, করেও যাচ্ছি এবং ছাড়বো না কোনোদিন, এটা আমার মোটিভেশন স্ট্রং। কিন্তু নতুনদের আমি কি করে মোটিভেট করবো যে তারা এইভাবে কাজ করবে এই প্রতিষ্ঠানে? থ্যাংক ইউ স্যার, খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এখানে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, ইংরেজরা যখন ভারত ছেড়ে গেছিল তখনও ইংরেজরা আমাদের থেকে এগিয়ে ছিল। আজ 70 বছর পরে ইংরেজরা আমাদের থেকে এগিয়ে আছে, কিন্তু ইংরেজরা কিন্তু ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কম হতে পারে, বাট উই ক্যান হ্যান্ড হোল্ড। আমাদের খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সেটা গবেষণা হোক বা নতুন কোনো ইনোভেশন বা আমাদের পড়াশোনার দিক থেকে, আমরা অনেক সময় একে অপরের হাত ধরতে ভয় পাই, লজ্জা পাই। আমরা ভাবি যে আমি জানি না বলাটা আমার কাছে লজ্জার। এবং এই জায়গা থেকে আমার ছোট্ট আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নয়, অল্প অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে এর ফলে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ ল্যাক অফ হ্যান্ড হোল্ডিং, অ্যান্ড ল্যাক অফ হ্যান্ড হোল্ডিং এর ফলে আমরা প্রগ্রেস করতে পারি না। আজকে এরকম কিন্তু নয় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা কোনো একটা জিনিস কোথাও নেই, নিশ্চয়ই কোথাও আছে। তাহলে আমরা কি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি? হ্যাঁ, আমরা ভাবি যে আমি যদি একটা আইআইটিতে যোগাযোগ করি তারা কি আমায় পাত্তা দেবে, কিন্তু পাত্তা পাওয়ার জন্য নয়, আমি যদি তাকে বোঝাতে পারি যে আমার কি প্রয়োজন এবং কেন প্রয়োজন, এবং সেই প্রয়োজনটা যদি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে হয়, তাহলে আমি খুবই আশাবাদী যে আমরা সকলে মিলে একটা সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারবো। আমরা সকলে মিলে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবো, যতই আমাদের রিসোর্স আমাদের কম থাক না কেন। সকলে মিলে কাজ করাটা আমাদের কাছে, যখন আমাদের রিসোর্স কম, আমার মনে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং যারা নতুন তাদেরকে আমরা যদি এই প্রভাবটাই বিস্তার করি যে আমার কাছে নেই, ওর কাছে আছে, ক্যান উই শেয়ার, ইফ উই নিড টু শেয়ার উই নিড টু কেয়ার, আমরা একা কিচ্ছু করতে পারবো না, এই বোঝাটা আমাদের খুব দরকার। হ্যাঁ, একটা বলি, সেটা হচ্ছে ধরুন আমাদের মূল সমস্যা যেটা এখন হচ্ছে গবেষণা করার জন্য, যে আমরা কোনো পেপারে এক লাইনও লিখলাম না, তবুও প্ল্যাগরিজম টেস্ট করতে হয়। কিন্তু প্ল্যাগরিজম টেস্ট করার ব্যবস্থা আমাদের কলেজে করা যাচ্ছে না।
তা এবার ধরুন আমরা ব্যক্তিগত রিলেশন ব্যবহার করে করছি, অন্য জায়গায় রিকোয়েস্ট করছি এনআইটি গুলোকে, তারা শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক জোরে করে দিচ্ছে। কিন্তু ধরুন যারা নতুন তাদের তো এই প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়নি, কারণ একটা বেস তৈরি হলে আপনাকে গুরুত্ব দেবে, কিন্তু প্রথম দিয়ে গুরুত্ব দেবে কি করে? কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা আমাদের যারা ধরুন গভর্নিং বডি বলুন বা এর যারা রয়েছে তারা এগুলো বুঝতেই পারে না। হোয়াট ইজ ইনস্টিটিউশন, ইমেল আইডি কি বুঝতে পারে না, প্ল্যাটিনাম টেস্ট কি দরকার, তুমি কারো থেকে না টুকলেই হলো। আর টুকার ব্যাপারটা যে আলাদা কনসেপ্টে বোঝা যায় না, যে আমি কারো থেকে এক লাইন না দেখলেও ইন্ডা স্টাডি লেখা যাবে না, তিনটে শব্দ হলে প্ল্যাটিনাম ধরবে। তাহলে এইগুলো তো আমাকে তার জন্য সবটা হেল্প করবে কি, যে আমি ওইগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারবো দেখে। এই পরিকাঠামো মানে অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন থেকে হয়তো প্রায়োজনের সুবিধা ইউনিভার্সিটিকে দিয়েছে, কিন্তু আমরা সেই কিভাবে সেইগুলো সুযোগ পাবো এগুলো আলোচনা একটু দরকার, যাতে এই জায়গাগুলো যদি কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের সাহায্য করে তাহলে গবেষণাটাকে ব্যাপক হারে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নইলে কি হচ্ছে, বাধা পাবো। অবশ্যই, কারণ আপনি একটা ছোট জিনিস দেখবেন, নষ্ট হচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষ থেকে যত পেপার পাবলিশ হয় সেখানে 5 জন কি 6 জন অথার। আপনি বিদেশে চায়নার একটা পেপার দেখবেন 40 জন অথার। এবার 40 জন মিলে যদি যে কাজটা করবে সেটার কোয়ালিটি বা সেটার অ্যাভেলেবিলিটি অফ রিসোর্স অবশ্যই বেশি। সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগাই না। আমার এই সেমিনারটা করার বা এই ডিসকাশনটা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, আমি জানি পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায়, আমি গুজরাটে চাকরি করে এসেছি, যেখানে ক্লাসের 30 জন স্টুডেন্টের মধ্যে 28 জন নিজে ব্যবসা করতে যায়। সেখানে আনএমপ্লয়মেন্টের প্রবলেম অনেক ক্ষেত্রে কম, কিন্তু আমি জানি পশ্চিমবঙ্গে দিনের পর দিন ছাত্ররা বসে থাকে যে কখন একটা স্কুল সার্ভিস কমিশনের পোস্ট পজিশন বেরোবে, কখন আমি সেখানে একটা চাকরি পাবো। তাহলে তার থেকে আমাকে তাকে বের করে আনতেই হবে, না হলে আজকে সে আজ থেকে 5 বছর বাদে বেরিয়ে সে আমাকেই প্রশ্ন করবে, আপনি আমাকে ভুল গাইডেন্স দিয়েছিলেন, আপনি আমাকে অন্য কিছু শেখাননি, যার ফলে আমি আজকে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারছি না। তাহলে আমাদের সবাইকে হ্যান্ড হোল্ড করতে হবে প্রতিটা বিষয়ে। আজকে ইনকিউবেশন, আমি নিজে ইনকিউবেশনে নতুন, আই হ্যাভ জিরো ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাবাউট বিজনেস, বাট আমার মনে হয়েছে যে এই জিনিসটা পপুলারাইজেশন দরকার, যে সবাইকে চাকরি আমরা দিতে পারবো না, কিছু ছাত্র কিছু লোকের অ্যাটলিস্ট উদ্যোগপতি হওয়া দরকার, এবং সেটার ড্রব্যাক কি, সেটার অ্যাডভান্টেজ কি, কারা হতে পারবে, আমরা যদি হ্যান্ডল করতে পারি, আমরা যদি রিসার্চটাকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারি। আজকে পৃথিবীতে যত লোকের ক্যান্সার আছে তার থেকে বেশি অ্যান্টি ক্যান্সার কম্পাউন্ড আছে, কিন্তু ড্রাগ কিন্তু এখনো সেই হাতে গোনা। তার কারণ হচ্ছে আমরা গবেষণাটাকেও নেক্সট পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারিনি, আমরা সেই আটকে গেছি যে ল্যাব পেপার পাবলিকেশনে এবং পেটেন্টে, আমরা তার বাইরে পৌঁছতে পারিনি যেটা সমাজের কাজে লাগবে। তাই জন্যই আজকে চাকরি নেই, তাই জন্যই আজকে কোনো আজকে একটা প্রাইভেট কোম্পানি, একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি 10-12টা পেটেন্ট করে নিয়ে 10-12টা ড্রাগ তৈরি করছে, অথচ সো কল্ড ইউনিভার্সিটিজ, আমি নাম নিতে চাই না, কিন্তু সেখান থেকে একটাও ড্রাগ মলিকিউল বেরোলো না বিগত 25, 30, 50, 70 বছরে। কেন? তার কারণ হচ্ছে আমরা সেই ফোকাসটাই করতে পারিনি আজ পর্যন্ত। এবং আমরা সবসময় মেনেছি আইনস্টাইনের স্যার নিশ্চয়ই আইনস্টাইনের থেকে বেশি বুদ্ধিমান ছিল, অর্থাৎ এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার্স। সেইগুলো থেকে যতক্ষণ না আমরা বেরোতে পারবো, আমার মনে হয় এটা একটা সামাজিক ব্যাধি বা সামাজিক কর্তব্য আমাদের, যেটা আমরা সবাই নিজে চেষ্টা করে দেখি না কতটা আমরা পারি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Any questions? If you don't have any questions, then I will proceed to the next session. ধন্যবাদ আপনাকে। প্রশ্ন করতে পারবো এখন? বলুন। আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আপনি বলছেন যে এডুকেটরদের দায়িত্ব হচ্ছে যে ওনাদের যে ছাত্র থাকবে তাদেরকে মোটিভেট করা বিজনেসের জন্য। How an educator will identify the skill of a student. He himself is not aware what are the skills of the business. So being an educator and who is getting his disciples for just 2 years or 3 years duration. In this duration, how an educator will identify the skill as students are having to invest for business. Is not it only an advice or a hypothetical idea? Thank you. Okay, the voice was bit breaking, but আমি যতটুকু শুনতে পেয়েছি বা বুঝতে পারলাম প্রশ্নটা, আপনি একটু মানে পরিমার্জিত করে দেবেন প্রশ্নটা, যে আমরা কি করে কোনো স্টুডেন্টকে মোটিভেট করব যে তুমি একটা নতুন উদ্যোগ শুরু করো। এটা যদি প্রশ্ন হয়ে থাকে, না, সরি, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে
যে হ্যাঁ। একজন এডুকেটর কি করে যে ওনার ছাত্রকে ধরেন এক বছর বা 2 বছর পেলেন, তাও কয়েকদিন কিছু সময়ের জন্য, হ্যাঁ। উনি কি করে মোটিভেট করবেন যে তোমার এই স্কিল আছে, তুমি এই স্কিলটা ইনভেস্ট করো? কারণ সেই এডুকেটর তো জানেন না যে কি কি স্কিল দরকার হয় কোন বিজনেসের জন্য। Absolutely. হ্যাঁ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রথম কথা, আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে একটা পরিবর্তন যেটা খুব প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া। না, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, আমি দেখেছি একটা ক্লাসে, একটা ইউনিভার্সিটিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরুন 20টা ছাত্র, সেই 20টা ছাত্রর প্রথম যে হয়েছে তাকেও শিক্ষকরা মোটিভেট করছে তুমি নেট পাস করে পিএইচডি করো, এবং যে 20 নম্বর স্থান অধিকার করলো তাকেও বলছে তুমি নেট পাস করে পিএইচডি করো, তোমার জন্য প্রফেসরের চাকরি বাধা রয়েছে। কিন্তু আমরা যারা স্পেশালি যারা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে আছি, আমরা জানি চাকরি পাওয়া অত সহজ নয়, সরকারি চাকরি পাওয়া তো নয়। তাহলে এর দায় কি আমাদের উপর বর্তায় না, যে আমরা তাদেরকে মিসগাইড করছি গাইড করার জায়গায়? এবার এই মিসগাইড থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সবার প্রথমে যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে আমাকে জানতে হবে যে আমার ফিল্ডে কটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, আমার ফিল্ডে ওই ছেলেটা কি কি স্কিল ডেভেলপ করতে পারে। আজকে পরীক্ষার ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে পরীক্ষার আগের দিন পড়া এবং পরীক্ষার দিন ভমিট করে দেওয়ার উপরে। আমি কি তাহলে এমন কোনো প্রশ্ন আমার প্রশ্নপত্রে রাখি যেখানে তাকে বুদ্ধি দিয়ে উত্তর দিতে হবে, যেখানে সে সলিউশন খুঁজবে? অ্যাভেলেবল সলিউশন নেই যার, সেই সলিউশন খুঁজবে। তাহলে তার আগে কিন্তু আমাকে প্রিপেয়ার হতে হবে। আমরা অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন বলতে কি বুঝি? কোনো একটা বই যেটা খুব কঠিন করে লেখা আছে তাতে লেখা একটি প্রশ্নের উত্তর, দ্যাট ইজ অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন টু আস। কিন্তু না, ক্যান উই আস্ক দ্য স্টুডেন্ট যে আজকে কোভিড সিচুয়েশনে পড়াশুনো ডিসরাপ্ট হচ্ছে, তুমি একটা সলিউশন দাও, যে উত্তরটা পৃথিবীর কোনো বইতে লেখা নেই। তাহলে এইভাবে কিন্তু আমাদেরকে উত্তর খুঁজতে শিখতে হবে, এইভাবে আমাদেরকে তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে টু ডু সামথিং ইনোভেশন ইন এভরি স্মল স্টেপ। আজকে যেমন আমরা অনেকক্ষণ ডিসকাস করলাম, হতে পারে আমরা ছাত্রদেরকে বলবো যে তোমার এই সেমিনার থেকে 3টে ভালো জিনিস আর 3টে খারাপ জিনিস বা 3টে কমেন্ট তুমি লিখে জমা দাও। দ্যাট উইল স্টার্ট দেয়ার ইনভলভমেন্ট অফ মাইন্ড, দ্যাট উইল স্টার্ট দেয়ার ইনকালকেশন টু নো। বাকি যে প্রসেসটা, একজন একটা খুব ভালো আইডিয়া রয়েছে, সেখান থেকে একটা ব্যবসা, এর মধ্যে বিস্তর জমি ট্রাভেল করতে হবে, সেইটা আসুন আমরা সবাই হাত হাত ধরে, we will collaborate, we will handhold to make this process. We will approach government, we will approach private. There is nothing, there is no difference. We all are there only because of our student. We are there for the betterment of our student. We want to see our student in a better position than we are. আমি যদি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হই, আমার উদ্দেশ্য আমার ছাত্র আমার থেকে ভালো করবে, সেখানেই আমার সার্থকতা। তাহলে সেটা করার জন্য উই আর অলওয়েজ রেডি টু হ্যান্ডহোল্ড। দেখা যাক সবার মানে যা চিন্তা ভাবনা সেটা নিয়ে আমরা কি করতে পারি, কিন্তু মোটিভেশনের জায়গাটা আমাদেরকে আসতে হবে আমাদের ক্লাসের মধ্যে থেকে, কারণ মোটিভেশন, থিঙ্কিং এগুলো কিন্তু প্রতিটা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। আজকে আমি আরো কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কলেজের সঙ্গে যুক্ত এই বিষয়ে, অনেক জায়গায় তারা বলছে ছাত্রদেরকে নোটস দেওয়া হয়, তারা মুখস্থ করে পরীক্ষায় লিখে চলে আসে। তাহলে একটা প্রশ্ন যদি আমি এরকম দিই যেটার উত্তর আমিও জানি না, ছাত্রও জানে না, দেখি না ছাত্র নতুন কোনো উত্তরে পৌঁছতে পারে কিনা। লেট দিস বি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। Rest, it is always hand holding, because we alone cannot do anything. আমি একা পারবো না, আপনিও একা পারবেন না, এবং আরো মজার হচ্ছে সরকারও একা পারবে না, কারণ সরকারের কোনো এন্টিটি নেই। আমি, আপনি, ছাত্র, এই তিনজন এবং সমাজ, আমরা যদি জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে না যাই, তাহলে সরকারের পক্ষে বা কারুর পক্ষেই কোনো কিছু করা সম্ভব হবে না, এবং আগামী দিনে আরো বেকারত্ব তৈরি হবে, আরো লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে বলবে উই ওয়্যার মিসগাইডেড। আমি চাই না একজন শিক্ষক হয়ে সেই জায়গাটায় পৌঁছতে। অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। তো আমি নেক্সট সেশনে যাচ্ছি, একবার চ্যাট বক্সটা দেখে নিই। অভিজিৎ বাবু বলছেন প্রথমে এডুকেটরদের মাইন্ডসেট ঠিক করতে হবে, পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। একদম। I am open. You can. I will share my email ID and password, email ID and WhatsApp number.
So you can write back to me whatever you feel. Let me see what I share with you. Let us have a handle, let us have a meeting, let us think something. আমরা সবসময় অপেক্ষা করে থাকি কবে আমার বস আমাকে বলবে এইভাবে পড়াও, এই প্রশ্ন করো। Why not we take the lead? ঠিক, সবসময় নিজেদেরকে ইনোভেটিভ হতে হবে। ওয়েট করে থাকলে চলবে না যে কখন কি ইনস্ট্রাকশন আসবে এবং আমি সেটা ফলো করব। নিজের লিডারশিপ কোয়ালিটিটাও ইম্পর্টেন্ট। এটা মানছি সবাই লিডার হতে পারে না, লিডারশিপ কোয়ালিটির জন্য কিছু কিছু জিনিস অনেক এক্সট্রা প্রয়োজন হয়। তবুও এই মেন্টালিটিটাও খারাপ যে আমি সবসময়তেই ফলোয়ার হব। নিজে কিছু তো গুণ আছে, সেটাকে ইনকালকেট করতে হবে, নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে। আরো বিভিন্ন রকম সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আছে যেখানে আমরা নিজেদেরকে খুঁজে বার করতে পারি, সেলফ অ্যানালিসিস করতে পারি, সোট অ্যানালিসিস করতে পারি, আমরা জোহারি উইন্ডো দিয়ে আমরা করতে পারি। তো সেগুলো আরো ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ যেখানে নিজেকে নিজে খুঁজে পাওয়া যায়। তো আমার মনে হয় সকলেরই উচিত নিজের দোষ গুণগুলো খুঁজে বার করা এবং গুণগুলোকে নিয়ে নিজেকে ইনকালকেট করে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যে আমি কি কি পারি, তবেই আমরা নতুন কিছু উদ্যোগ নিয়ে নতুন কিছু করতে পারবো। এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হলো। অনেক ধন্যবাদ স্যার, সপ্তর্ষি স্যারকে। আমি এবারে নেক্সট সেশনে চলে যাচ্ছি। আমাদের নেক্সট স্পিকার আছেন ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাম। ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যামকে নতুন করে ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে অলমোস্ট প্রায় সকলেই আমাদের পুরনো পার্টিসিপেন্টস যারা অলরেডি আমাদের সেশন অ্যাটেন্ড করেছেন। তো উনি আমার ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড বলা যেতে পারে। উনি আমার ম্যাডাম ছিলেন। তো উনি বহু ওয়ার্কশপ এবং বহু সেমিনারে উনি রিসোর্স পার্সন হয়েছেন। তো এটা নতুন কোনো বিষয় নয় যে আজকে আমরা ওনাকে রিসোর্স পার্সন হিসেবে আমাদের পাশে পেয়েছি। উনি বর্তমানে স্কুল অফ এডুকেশন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এইচওডি অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে আছেন। এর আগে উনি পৈলান কলেজ অফ এডুকেশনে অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল হিসেবে ছিলেন এবং তারও আগে জগদীশচন্দ্র বসু শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বিএড সেকশনে উনি অধ্যাপিকা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল সেমিনারে উনি পেপার প্রেজেন্ট করেছেন, রিসোর্স পার্সন হিসেবে গিয়েছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশ, জাপান অন্যতম উল্লেখযোগ্য। তো আজকে আমরা ওনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তো আর বেশি এক্সট্রা কথা না বাড়িয়ে I invite Dr. Prathita বিশ্বাস ma'am in our international web conference. So ma'am, over to you. Yeah, thank you, Chamansi. I hope that I am audible. Yes. Regarding, I am actually quite sad to hear about Nirmal sir, and I have heard a lot about him, rather spoken with him. অনেকবার উনি যেতে বলেছিলেন তোমাদের কলেজে, আনফর্চুনেটলি সেটা আর হয়ে উঠলো না, দেখাও করা হলো না। সেটার জন্য আর কি খুবই নিজেকে আর কি আনফর্চুনেট মনে হচ্ছে আমার। তো যাই হোক, তোমরা যে এত বড় উদ্যোগ নিয়েছো মানে এবং তা সত্ত্বেও মানে ইন দিস কনটেক্সট তোমরা আর কি এই ওয়েবিনারটা তাও ক্যারি ফরওয়ার্ড করেছো, এটা আমার খুব মানে প্রশংসনীয় জায়গা মনে হয়েছে। বিকজ মানে উনি বিশ্বাস করতেন কাজ করা, সেটা আমিও জানি, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি আর কি যেরকম ভাবে আর কি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন সেরকম ভাবেই আর কি তোমরা করতে পারছো। তো অ্যাজ আ রেজাল্ট আমি তোমাদের সবসময় আর কি এইসব কাজে আমি সবসময় পাশে আছি, রাদার আমরা পাশে আছি। একদম ম্যাম, আজকে আমি অত্যন্ত খুশি যে আজকে আমি নির্মল স্যারকে স্মরণ করে আজকের এই প্রোগ্রামটা করতে পারছি। মানে একটা কথা পার্টিসিপেন্টদের বলতে চাই, আপনারা ভাবতে পারছেন 87 ইয়ার্স ওল্ডে উনি স্বপ্ন দেখতেন ওই আমাদের শ্যামসুন্দরপুর পাটনার মতো গ্রামে, কতখানি গ্রাম্য এরিয়া যারা যারা ওখানে পড়ান এবং যারা ওখানে স্টুডেন্টস তারা জানে, সেখানে উনি আইটিআই খোলার কথা ভাবছেন এবং একটি এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি খোলার কথা 87 ইয়ার্স ওল্ডে উনি ভাবছেন। আর আমরা কিনা 25 বছর 27 বছর বয়সে আমরা সব আশা শেষ করে দিচ্ছি যে আমাদের আর কিছু হলো না, চাকরিটা হলো না। তাহলে ডিফারেন্সটা ভাবুন, আজকে এই মানুষটা কত লড়াই করে এই জায়গাতে এসে পৌঁছেছে। আজকে তাকে শ্রদ্ধাবনত স্মরণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। এটা যদিও আমাদের কাছে একটা বিগ লস, কিন্তু
তার আদর্শ আমরা অনুসরণ করে চলবো। সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেকে তার আদর্শ অনুসরণ করে চলবো এবং আশা করি যারা বাইরের পার্টিসিপেন্ট যারা শুনছেন তারাও আজকের প্রোগ্রামটি থেকে অনুপ্রাণিত হবেন। প্রার্থিতা ম্যাম একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, সেই জন্য সরি, প্লিজ কন্টিনিউ। ঠিক আছে, ইটস ওকে Shamasri, thank you. আর Saptarshi sir also, he is a great speaker. I have seen speaking him a lot of times, and I thank Saptarshi sir because I know that how busy he is. আমি একটা জিনিস তো জানি, কারণ একই অর্গানাইজেশনে আমরা আছি, এবং how much workload, class load and everything he has, I know that very well. তা সত্ত্বেও উনি কিন্তু সবসময় কাজের মানুষ, কাজ করতে ভালোবাসেন, এবং উনি ঠান্ডা মাথায় আর কি ভীষণভাবে থাকেন সবার সঙ্গে, ওনার ভীষণ সম্পর্ক ভালো, এবং যেই প্রেজেন্টেশনটা উনি দিয়েছেন উনি অনেক আর কি সময় বার করে ভীষণ যত্ন করে সবার জন্য আর কি প্রেজেন্ট করেছেন। তো Saptarshi sir, I would rather say a formal thank you to you for taking out your time, because I know that how busy you are. So today I am going to go on a journey with you. একটা যাত্রায় যাব যেখানে আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম, আর which was mainly very much focused on incubation and innovation at the same time. ওই যাত্রায় আমি যখন গিয়েছিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, আমি একা ছিলাম, এবং আমি মানে অনেকে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল যে আমি এই যাত্রার কথা কি করে জানলাম। যাত্রা হচ্ছে, যাত্রার ক্যাপশনটা হচ্ছে জাগৃতি যাত্রা। কেউ কি শুনেছেন জাগৃতি যাত্রার কথা? যদি না শুনে থাকেন, নো ইস্যু, ইউ ক্যান রাইট ইন দ্য চ্যাট বক্স অলসো। আমি একটু সেই সম্বন্ধে আমি এই একটুখানি কথা বলতে পারি, কারণ বলতে চাই রাদার, বিকজ দিস ইজ নট এন প্রমোশন, অ্যাকচুয়ালি নট এন প্রমোশন বাট এন এক্সপিরিয়েন্স অফ আ লাইফ টাইম, যেটা আমি করেছি, এবং ইন দ্য ফিউচার আই হ্যাভ সিন যে এটা আমার লং রানে কাজে লাগছে। And without taking any further time and your time as well, I would like to share the screen, and I would like to focus upon certain things which are related to this yatra, মানে যেই জার্নি কথাটা বলেছি। Is the PowerPoint visible? Yes, yes. Okay. So আমার নতুন করে কিছু বলার নেই, আমি 2013-তে গিয়েছিলাম এই যাত্রাতে। This is known as Jagriti Yatra, and this was during that time founded by Shashank Mani. He is an IITian actually, এবং bright career. Uni actually has taken this initiative to do this Jagriti Yatra. Every year hoy, ei bochoro hobe, and there are lot of sponsored candidates. এমনিতে কিন্তু প্রচুর ভাবে আর কি আমরা দেখতে পাই যে এখানে অনেকে কিন্তু প্রায় 42,000 টাকা খরচা করেও আসে কিছু শেখার জন্য। দ্যাট ইজ ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন অ্যান্ড মোস্টলি এন্টারপ্রেনিউরশিপ। এখানে যেটা আর কি দেখা যায় যে কিছু জনকে স্পন্সর করা হয়। সত্যিকারের কথা বলতে কি, আই ওয়াজ ওয়ার্কিং ডিউরিং দ্যাট টাইম, অ্যান্ড আমাকে যদি স্পন্সর না করা হতো আমি হয়তো যেতাম না। So seeing my profile and all that, I was invited, and I was made to pay a very meager fees of 3,000 rupees. বাকিটা আমাকে ডেল কোম্পানি স্পন্সর করেছিল, কারণ ওরা সেটা লাস্ট ডে অফ দ্য প্রোগ্রাম এটা বলে। নাও দিস ইজ আ টোটালি 21 days ট্রেন জার্নি। এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে যে দিস ইজ আ পার্সোনাল ট্রেন জার্নি, মানে পুরো ট্রেনটাকে বুক করা হয় উইথ লট অফ ডিফারেন্ট আর কি। এই ট্রেনটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট রুটে যায়, কিন্তু এই ট্রেন জার্নিটা একটা মানুষের লাইফ চেঞ্জার, মানে আমার লাইফটাকে তো অনেকটা চেঞ্জ করে দিয়েছে। এবং 2019-এ যাত্রা সার, মানে দিস ইজ বেসিক্যালি আ জার্নি, এবং সেই জার্নির আফটার এফেক্টস গুলো একটা টোটালি যাত্রা সার বলে একটা বুকে, এডিটেড বুকে বার হয়, অ্যান্ড উই গো অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া। নাও ইন্ডিয়াতে গিয়ে উই মিট আ লট অফ entrepreneurs.
entrepreneurs in the sense যে যারা র্যাক পাইপার এবং তারা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো র্যাক পাইপার, এখন তারা হয়ে গেছে একটা entrepreneur। তো তাদের সঙ্গে we have met and তাদের যে টিম তাদের সঙ্গেও আমরা মিট করেছি। এবং আমি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে these are the main persons: Shashank Mani, Vanita Vishwanath, Ashutosh Kumar, Pankaj Mane, and along with the sponsors and partners. And this is the Jagriti Yatra journey. It starts from Tata Institute of Social Sciences, Bombay, and the pillars are basically the participants. I was one of the participants as well as the facilitator. ওরা লিডারকে ফ্যাসিলিটেটর বলে, ওরা কিন্তু লিডার মানে LEADER এই টার্মটা ইউজ করেন, দে ইউজ দ্য টার্ম ফ্যাসিলিটেটর। অ্যান্ড আমার খুব ভালো লেগেছিল বিকজ আই এম টোটালি কলকাতার মেয়ে, আমার কোনোদিনও বাইরের এক্সপোজার সেরকমভাবে হয়নি। অ্যান্ড আমার এখানে যারা অ্যাকোয়েন্টেড অনেকেই আছে, তারা জানে যে আমি খুব একটা কলকাতার বাইরে যাইনি। কিন্তু আমার এই জার্নিটা জীবনটাকে পুরো বদলে দিল। আমি হোল ইন্ডিয়া এমনকি ওয়ার্ল্ড যারা আর কি পার্টিসিপেট করেছেন, আমি দেখলাম যে আমার কত চেঞ্জিং ভিউ। আজকে সপ্তর্ষি স্যার যেগুলো বলছিলেন আমি সেইগুলো রিয়েলাইজ করেছি when I was in the জাগৃতি যাত্রা ট্রেন জার্নি। এবং সেইটা আমি কখনোই করতে পারতাম না, হয়তো কোনোদিনও সপ্তর্ষি স্যারের সামনে আসতাম, তখন আমি ভাবতাম যে হ্যাঁ স্যার এটা তো আপনি, হি হ্যাজ আ লট অফ নিউ আইডিয়াস। কিন্তু সেই কিছু কিছু আইডিয়া, কিছু কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ওখান থেকে পেয়েছি বলে আমি এতটা ওপেন হতে পেরেছি। এবং অফকোর্স ইটস আ হ্যাপি নোট, বাট উই হ্যাভ টু লার্ন আ লট, উই হ্যাভ টু বি টুগেদার। আর এইটা হচ্ছে টোটালি একটা টিম, 12 থেকে 14টা টিম থাকে একজন ফ্যাসিলিটেটরের আন্ডারে, অ্যান্ড উই ডোন্ট নো ইচ আদার। But at the same time, we have to discuss a lot regarding innovation, regarding entrepreneurship, but because this is basically building India through enterprise. এদের অ্যাকচুয়ালি মেন লোগোটাই হচ্ছে যে ইন্ডিয়াকে কিভাবে entrepreneurship ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে কিভাবে আর কি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, বিট এডুকেশন, বিট টেকনোলজি, বিট ম্যানেজমেন্ট, লট অফ সেক্টরস আর দেয়ার। এবং আমরা এখানে দেখতে পাই যে ফুড, একজন এ হচ্ছে একজন যাত্রী, এ বেসিক্যালি 2011-এর একজন যাত্রী। সে কিন্তু এখন একটা ফুড স্টল দিয়ে ফুড ম্যানেজার হয়ে গেছে এবং সে নিজস্ব একটা entrepreneurship ডেভেলপমেন্ট বিজনেস করেছে। তো সবসময় তো এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখবো না। এবং এরা মানে দেখা গেছে যে জাগৃতি যাত্রার পরেও অনেকে কিন্তু নিজে এডুকেশন কিছু সেক্টরসে নিজস্ব কিছু একটা কোনো ইনস্টিটিউশন খুলেছেন, কোনো এনজিও খুলেছেন। এবং these are basically by some people who have we mix along with different culture people so that we can have a wonderful experience. That is the main thing. আজকে গুজরাটি, Rajasthan, from Punjab, from Bihar, every persons are there, এবং এমন ভাবে গ্রুপটাকে করা হয় দ্যাট প্রত্যেকটা গ্রুপের মধ্যে একটা মানে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেরা কিন্তু সেখানে থাকবে। We mingle with a lot of persons and we interchange the cultures, the experience and everything. And that is also in a train journey. And first, the typical day of the yatra starts at 6 a.m. in the morning, and that morning prayer is also very different. এবং সেই প্রেয়ারটা হচ্ছে কুছ বদল রাহা কুছ বদলেঙ্গে। দিস ইজ আ ন্যাশনাল যাত্রা, সো হিন্দিটা মেনলি ইউজ করা হয়। এবং ওরা সেই ইন্সপিরেশনটা নিয়েই আমাদের এগিয়ে যায় বা যান। এবং তারপরে আমরা চলে আসি সেন্ট্রালি লোকেটেড একটা ডিসকাশন টিমে আফটার দ্য ব্রেকফাস্ট, অ্যান্ড দে গিভ আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কোয়ালিটি ফুড। মানে 21 দিনের যাত্রা মানে এই না যে আমরা অসুস্থ হয়ে যাব, ওরা যেরকম ভাবে ট্রিট করে মানে লাইক উই আর দ্য কিংস অ্যান্ড দ্য কুইন্স, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অলসো। কারণ entrepreneurship ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে যদি সেটা না করি তাহলে আমরা সেই এক্সপিরিয়েন্সটাই করতে পারবো না।
যেরকম শীতে 25th ডিসেম্বর তখন আমরা আর কি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নেই। সো উই সি দ্যাট ইন দেওরিয়া উই স্পেন্ড দ্য নাইট, and there is a function, there is a entrepreneurship development program। সেখানে কিন্তু কিভাবে SWOT অ্যানালিসিস করতে হয়, আমি জীবনে ফার্স্ট টাইম SWOT অ্যানালিসিসের কথা এত সবাই বলে বা বলে, আই গট টু নো ফ্রম দেয়ার ওনলি। এবং আমার অজ্ঞতাটাকে আমি একবারও কখনো অস্বীকার করি না। হয়তো অনেকে বিশেষজ্ঞ হবেন, বাট আই বিইং আ সোশ্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট, দ্য নলেজ অ্যাবাউট SWOT অ্যানালিসিস। সো SWOT অ্যানালিসিস এবং তারপরে সেটা SWOC অ্যানালিসিস, সেটা কিন্তু আমি জানতে পারি ওই ইমার্শন এক্সপিরিয়েন্স ইন দেওরিয়া। দেওরিয়ায় যখন প্রচন্ড ঠান্ডা, সেই সময় মিনিমাম ওয়াটার দিয়ে কি করে অ্যাডজাস্ট করতে হয়, এইটা দেখানোর জন্য যে হাউ দ্য ভিলেজার্স আর কোপিং আপ ইন দ্যাট লেভেল ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রি, এইটাও কিন্তু আমাদের কাছে একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। খুব কম স্পেসে কিভাবে শোয়া যায়, দ্যাট নট ইন দ্য ট্রেন বাট ইন দ্য আউটসাইড, বিকজ দেওরিয়াতে আমরা একটা রাত্রে ছিলাম, সেটাও কিন্তু একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট। এবং এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে আমরা কিভাবে চার্ট ইউজ করে, মিনিমাম চার্টটা ইউজ করে কি করে সেটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় ইন আ মিনিমাম টাইম, that is also being taught to me by them. That is also a learning experience. And there are some role models. আমরা হোল ইন্ডিয়া ট্রেনে আর কি গিয়েছিলাম। সো ফ্রম মুম্বাই, ধাওয়ার, ব্যাঙ্গালোর, then we are going to Delhi, Orissa, then finally রাজস্থান থেকে আমরা আবার ব্যাক করি। এখানে যেই সব মানুষজনদের আপনারা দেখছেন, কাউকেই কিন্তু আমরা চিনি না, চিনি না বা আমরা চিনতে পারি, কিন্তু ওই এলাকায় যখন আমরা যাব তখন দেখবো যে দে আর লাইক গডস অ্যান্ড গডেসেস অফ দ্যাট প্লেস, বিকজ দে আর এন্টারপ্রেনিয়ার্স অ্যান্ড লিডার্স ইন দেয়ার ওন রাইট। এবং তারা ওই প্লেসটার ডেভেলপমেন্টের জন্য, বি ইট এডুকেশন, বি ইট কালচার, বি ইট টেকনোলজি, প্রত্যেকটা কনটেক্সটে দে হ্যাভ ডেভেলপড দেয়ার ওন পোটেনশিয়ালস অ্যান্ড ওন ওয়ে। আমি সব থেকে ইন্সপায়ার হয়েছিলাম বাঙ্কার রয়ের কাহিনীটা শুনে। হি ইজ বেসিক্যালি আ বেঙ্গলি, but he got based in Rajasthan, and he was basically a JNU student, very bright, but ওই গ্রামেই উনি থেকে গেলেন for the development of education, culture and for humanitarian rights এবং for the development of women's education। বাইরে থেকে স্পেশালি নাইজেরিয়া থেকে উইমেনরা আসে ওনার কাছে, সোলার এডুকেশন সিস্টেম, তার সঙ্গে সোশ্যাল, টোটালি যে সোশিওলজির যে একটা সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট আছে, সেই লেসেন্সগুলো নেওয়ার জন্য। অ্যান্ড হি ইজ অলসো আ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইউনেস্কো অলসো। সেখানে ওনাকে কিন্তু ডাকা হয়েছে এবং আমরা নেট সার্চ করলে এদের প্রত্যেকজনকে পেয়ে যাব। আমরা যদি গুগলে লিখি উই উইল বি গেটিং আ লট। আমরা তো অ্যাকচুয়ালি এতটা খবর রাখি না, উই রান আফটার সুপারস্টার্স, মেগাস্টার্স হু মাইট নট বি আওয়ার রোল মডেলস, কিন্তু এরা যে রোল মডেল ইন দ্য রিয়েল সেন্স অফ দ্য টার্ম, সেটা যদি আপনারা কখনো যান, ওই যাত্রাটা ফেস করেন। Because Shamasri, being a very old student of mine, Shamasri has heard stories, but she never could make it because of her busy schedule, unfortunately. তো এখানে আমরা দেখতে পাই যে কিরকম ভাবে আমরা দেবনাথ পট্টনায়কের সঙ্গে মিট করেছিলাম, how he was the chief belief officer of the future group, as well as Popatrao Power. He was the sarpanch, but how smart he is, as well as Jyoti Malpekar. She is basically মানে যাকে বলে আর কি ওই পাপড় আর সবকিছু তৈরি করে নিজের মধ্যে একটা এন্টারপ্রেনিয়রশিপ প্রোগ্রাম বা এন্টারপ্রেনিয়র উনি হয়েছে। তারপরে আমরা চলে যাই কালকেরি সঙ্গীত বিদ্যালয়। দিস ইজ অলসো আ মিউজিক্যাল স্কুল, এন্টারপ্রেনিয়রশিপ স্কুল। সেখানে কিন্তু ডিফারেন্ট কিছু চিলড্রেনদের, এবং এখানে বেশিরভাগ অবাক হয়ে গেলাম গিয়ে, জানতামই না যে কালকেরি সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে ইন নর্থ ইন্ডিয়া, যেখানে বিদেশিরা আসে এদের শেখাতে, অ্যান্ড ওখানে তারা কুড়ে ঘরে থাকে। আমরা তো একটা আর কি ফ্যান আর এসি না পেলে হাহাকার করি,
কিন্তু ওখানে ওনারা কুড়ে ঘরে থেকে এদের আর কি সঙ্গীত চর্চা করাচ্ছেন, এন্ড স্পেশালি ইন ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক। So they also performed well sung and well sought out, very good drama and scriptures. That was also a type of entrepreneurship program, কিছুটা ইনোভেশন। ওয়াই? কারণ যারা কেউ সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতে যাবেন বা চর্চা করতে চাইবেন, ওখানে তো নানা রকম অ্যাসপেক্টের লোকজন থাকেন। তো মিউজিক নিয়ে বা মিউজিক এডুকেশন নিয়ে যারা ইন্টারেস্টেড, they will be interested to go for how they will open the school, how will learn the education program of the music, এই টোটাল ব্যাপারগুলো ইন্টাররিলেট কি করে করা যায়, এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু তাদের শেখানো হয়েছে। এবং আমাদের পুরো ওয়ান ডে ওয়ার্কশপ হলো, এবং যেখানে আমার সঙ্গীত নিয়ে একটা ইন্টারেস্ট থাকলেও অত ভালো তো আমি গাই না, আই এম নট আ সিঙ্গার, বাট আই গট টু নো দ্য নুয়েন্সেস দ্যাট হাউ ইট ক্যান বি ডান। আমি অ্যাটলিস্ট কাউকে একটু ভালো বুদ্ধি দিতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইম উই মেট সচিন দেসাই, ওখানে উনি পাঠশালার মতো করে পড়ান, দ্যাট ইজ স্কুল উইদাউট ওয়ালস। অ্যান্ড এই যে স্কুল উইদাউট ওয়ালস, এখানে তাদের নানা রকম ইনোভেটিভ আইডিয়া দিয়ে এদের তৈরি করা হয়। যিনি ভদ্রলোক সচিন দেসাই, এই ভদ্রলোক কিন্তু বেসিক্যালি এগেন কামস ফ্রম আ ভেরি গুড এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, but he has formed this school so that he wants to break down the conventional system of education. এবং উনি কিন্তু পুরো বেসিক এডুকেশন, ভোকেশনাল এডুকেশনটা মেইনলি ফলো করে থাকে। So as a result of that, we see that we are having this type of persons where we get a lot of ideas. আমি তো ওখান থেকে, আমি যেহেতু সেই সময়ও পড়াতাম, I got a lot of teaching ideas from him. I imbibed with me, I took it at home, and I am still continuing. This one entrepreneur has also inspired me a lot, and I still am very much thankful to that person. At the same time, another educational and educational initiative given by Mr. Agnihotri, he also owns a school, and a very different school where all classes and castes of the society comes. আর এটা কিন্তু বেশিরভাগ যেখানে আমরা গিয়েছি, আমরা যে যাত্রাটা করেছি, that was in a rural setup. শহরের সেটআপটা কিন্তু খুবই কম, that is to be seen. And then we also went to some of the other places as well, and we got dynamic personalities like Abhinav Sinha, Madhura Chakraborty. They are all entrepreneurs, and they used to have a lot of business abilities, and they have turned out to be a very different. এরা 10টা 5টা জব করতে চায় না, এরা ইনোভেটিভ ওয়েতে নিজেদের একটু বিল্ড আপ করতে চায়, এবং কখনোই এরা মনে করে না যে ইট ইজ নট পসিবল। So in that case, we find that this type of thing, this type of setup was very much important. এটা একটা দেখাই, এটা অবশ্যই দেখাতে হবে, এটা কিন্তু সবাই মিলে তৈরি করে। জাস্ট সি হাউ ইউনাইটেড ওয়ান বিকামস। আপনি কিন্তু ওখানে যখন যাবেন জাগৃতি যাত্রাতে, আপনি কিন্তু ভাবতেও পারবেন না যে আপনি এরকম একটা চার্ট বানাতে পারবেন। বাট when one gets united, when one gets motivated, এই যে ভালো আঁকে, যে ভালো লেখে, সবাইকে, প্রত্যেকজনের ভালোটা নিয়ে, আমরা স্টুডেন্টসদের, আমরা যখন কেউ ভালো টিচার হতে চাই, আমরা তো সব স্টুডেন্টসদের ভালোটা নিয়ে লাস্ট বেঞ্চারের ভালোটা নিতে পারি, ফার্স্ট বেঞ্চারের ভালোটা নিতে পারি, নিয়ে কোলাবোরেটিভ একটা ওয়ার্ক করতে পারি। সো এটা হয়তো স্ল্যান্টিং ওয়েতে দেওয়া আছে, বাট আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে প্রায় 40 জন মিলে এই চার্টটা আর কি তৈরি করেছেন, এবং যে যেটাই বেটার সে সেরকম ভাবে আর কি করেছে। এটা কিন্তু আলাদা আলাদা হাতের লেখা, ডোন্ট থিঙ্ক প্যাটার্নটা এক, প্যাটার্নটা বলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যারা আর কি যেই ব্যাপারে বেটার সেরকম ভাবে কিন্তু এটা করা হয়েছে। এবং ইট শোজ দ্যাট হাউ টেকনোলজিক্যালি we became so united, and in the charts and everything. তারপরে Arvind Eye Care Hospital in Madurai, there also we went. He was Dr. Arvind is an entrepreneur. Then how he has developed that,
আমরা কিন্তু ওখানে মাটিতে বসে ওনার লেকচার শুনেছি, দ্যাট ইজ হিজ কালচার। একবারও আমাদের মনে হয়নি কিন্তু যে আমাদের আর কি কোনোভাবে এত আমরা অনেক বড়, অনেকে আমার থেকেও তখন বয়সে বড়, একবারও কিন্তু মনে হয়নি যে হিজ স্পিচ ওয়াজ সো বোরিং অ্যান্ড সো ডিমোটিভেটিং। হি হ্যাজ মোটিভেটেড আস ইন দ্যাট ওয়ে, in that and then we also have Joe Madian. সে গ্রামের বিকাশের জন্য টোটালি কতটা ভালোভাবে, কতটা প্রপারলি ডেভেলপ করেছেন, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। দেন উই ওয়েন্ট টু গুঞ্জ। গুঞ্জের কথা হয়তো অনেকে শুনে থাকবেন যারা সোশ্যাল ওয়ার্ক একটু করে থাকেন। গুঞ্জ নিউ দিল্লির একটা প্রতিষ্ঠান, মিস্টার অংশু গুপ্ত নিজেই তৈরি করেছেন নিজের হাতে, এবং উনি সব রকমের উইমেন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস উইমেনদের দিয়ে করান, ইনক্লুডিং সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড এডুকেশন। অঞ্চগুপ্তর অনেক আর কি ওয়ার্ক ওয়াজ রিলেটেড টু মাই রিসার্চ এরিয়া, সেই জন্য হয়তো ওটা বেশি আরো আমাকে ইন্টারেস্ট করেছিল, এবং আই স্টিল রিমেম্বার হিম অ্যান্ড আই অলওয়েজ কিপ ইন টাচ উইথ হিম টিল নাও। অ্যান্ড কিছুজন আছে যারা আর কি কাজের মধ্যেও যোগাযোগ রাখেন, and Mr. Anshu Gupta is one of them who always replies to every mail and everything which মানে যার আর কি ওনার যাকে মনে হয়েছে যে হি অর শি ইজ প্রপার এবং ওনার কাজের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, উনি ডেফিনেটলি 15 দিন পরে হলেও তাদের উত্তর কিন্তু দেন। So Anshu Gupta was or rather is another entrepreneur which I feel is an example, and along with Bankar Roy, আমি নেক্সট আসছি বাঙ্কার রয়। বাঙ্কার রয়ের এই যে আমাদের যেরকম ভাবে স্বাগত উনি জানিয়েছিলেন, দ্য ওয়েলকাম উইচ হি গেভ ওয়াজ ফিনোমেনাল। দুদিকে মহিলারা আর কি দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আছে এবং ফুল ছুটছে। আমরা ওনার পুরো ওটা শহর অ্যাকচুয়ালি, যেরকম অ্যাডামাস নলেজ সিটি ইজ আ সিটি, the Bankar Roy's institution is also a city, এবং সেখানে ওরা যে ওয়েলকাম দেবে, রাজস্থানীরা যে কতটা প্রপার অ্যান্ড হসপিটেবল হয়, আর উনি ওখানে বেঙ্গলি হয়েও টোটালি হি হ্যাজ বিকাম আ রাজস্থানী পার্সন, সেটা ওখানে গেলেই কিন্তু বোঝা যায়। So in that case, we were very excited. We were very pleased and happy after this long journey from দেওরিয়া টু রাজস্থান, কারণ ট্রেনটা তো নর্মাল গতিতে যায় না, ট্রেনটা অনেক সময় ঘুরপথেও যায়, অনেক সময় স্টপ হতে হয়, বিকজ দেয়ার আর আ লট অফ ট্রেনস হুইচ মাইট বি মুভিং অন দ্যাট ট্র্যাক। আমাদের তখন ওয়েট করতে হতো, যদিও কোনো অসুবিধাই হতো না। আমাদের ততদিনে এতটা ভালো বন্ধুত্ব সবার মধ্যে হয়ে গিয়েছিল, এবং যতটা আর কি কথা, কোনো গসিপ না, এটা একটা ভীষণ বড় একটা আমি পেয়েছিলাম যে we always used to have a very quality talk. কাজের কথার থেকেও বেশি কথা হচ্ছে কোয়ালিটির কথা, কিভাবে কি করা যায়, কিভাবে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম করা হয়, কোথায় এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে, মহাত্মা গান্ধী স্কলারশিপ কিভাবে পাওয়া যায়, এই ব্যাপারগুলো একবারও কিন্তু মনে হয়নি যে কেউ আমাকে কোনো দরকারের জন্য কোনো কথা বলছে, টু বি ভেরি ট্রু। So this has ended the journey, and I being a yatri was very much influenced and still am, and this is the yatra experience, but at the end the mind stretched by a new idea, new returns to its original dimension. আমি ফিরে যাচ্ছি, আমি ফিরে আসছিলাম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে that I have become a new person. আমি তো পড়াচ্ছিলাম বহু বছর ধরেই, তার আগে পড়াচ্ছিলাম, কিন্তু ইনোভেটিভনেস, এন্টারপ্রেনিউরশিপ, আর আমি সব সময় যখনই এটা বলি, আমি কখনো জাগৃতি যাত্রা নিয়ে যখন কথা হয়, আমি সব সময় একজনকে সব সময় মেনশন করব, না হলে আমি মনে হয় জাগৃতি যাত্রায় যেতে পারতাম না, because Jagriti Yatra was not a means to serve any educational purpose.
তাই 15 দিন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে যাওয়া বা 21 দিন একটা কলেজ থেকে ছুটি নেওয়া যাওয়া, and I was always in a very responsible position. I was in Oilan College of Education during that time, and the NAC preparations were happening rapidly. After that, it got the B plus grade also. So they were not very sure about my 21 days leave. But the one person who has inspired এবং তিনি মনে করেছিলেন যে আমাকে চেঞ্জ করে জাগৃতি যাত্রা আনবে, এবং very progressive of that age is my late mother, Srimati Dipali Biswas. In fact, my very close relatives has also objected যে ওখানে গিয়ে কি হবে, কি করছো ওখানে, তো আইআইটি আইআইএম এরই ছেলে মেয়েদের মেনলি আর কি এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ওখানে তো বোঝার কিছু নেই, তুমি তো নিজেও টিচার, so what is the importance of your going and taking the 21 days leave? But my mother has always backed me during that time, and wherever she is, I know she is very happy because she has understood in her own mind that I would come back as a different person, because she was also a very well read person. সো জাগৃতি যাত্রা নিয়ে পড়াশোনা করে উনি কিন্তু আমার বুকলেটটা দেখে বুঝে গিয়েছিলেন, বিকজ দে ইউজ টু হ্যাভ আ very comprehensive type of a booklet given by post during that time. এখন সেটা ইমেলে আসে। তো he has rather যখন আমাকে মিস্টার শশাঙ্ক মানি has taken 10 round of interviews to be a facilitator, because sponsor করছে কোনো ক্যান্ডিডেটকে, ওরা তো without any interview সেটা করে, and it is a large selection process. So in that case, my mother has inspired me to go and not only as a sponsored candidate, so that I can learn and I can know the total part of the world and India in my own manner, so that I come back to Calcutta as a new person, and I have basically developed myself in a different way altogether through my teaching, through my innovation, through this, and much of it I give my thanks to the yatra experience, the Jagriti Yatra. In every year they actually invite me for the opening day program at Mumbai, but unfortunately after that, other than only once, I couldn't go because I am again involved in too much work pressure. So in that case, that was the Jagriti Yatra. আমি আপনাদের বলেছিলাম যে after Saptarshi Sir's motivational and the powerful speech, I am going to take you to uh, a yatra, একটা জার্নিতে আমি নিয়ে যাব, যে জার্নিতে আমি গিয়েছিলাম আর আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করলাম। I thought that I have not bored you enough with this, and if you have any questions, you are free to ask me. And with that, I end my presentation. Thank you all the participants, and thank you all for listening to me. Over to you, Shamasri. Thank you. Thank you, ma'am, for your nice and brief deliberation about Jagriti Yatra. Now this forum is open to the participants so that they can ask questions to ma'am. Unmute yourself and come to the camera and ask your question to ma'am about Jagriti Yatra. Anyone of you, if you have any question, you can also write in the chat box as well. And if you don't have any question, then I will end our session. Actually, Jagrati Yatra is totally a sharing of a journey. So there is not much questions, I think, to be asked. I have actually shared my journey. That is, you have to experience that yatra. If you Yes. cannot experience that yatra, you cannot ask any question. That's the thing. Yes, that's right. Anyone is a yatri here or would have been, but unfortunately in West Bengal it is very less. I was the only one during that time, and after that I think 2 or 3 persons has increased. I don't know why the participation is so less,
but you learn a lot about entrepreneurship, about incubation, the terms which were used. That also I have learned a lot from them also. So in that case, I think that it is more than a experience and a journey as well. Yes, actually, because of its less popularity of the term Jagriti Jatra, even I have not heard, listened the term except you in West Bengal. So the participants as well as the other persons could not hear this term. That's why it's quite unpopular to them and unfamiliar to them also. And that's why they are not getting. But obviously, it's nice experience that you have shared with us and a nice journey. And obviously, it's all about the incubation and innovation and everything new, something new. So obviously, it is related to today's topic. Anyway, if you don't have any question, then I will go to our next program session, that is vote of thanks. Now the formal vote of thanks I am giving. First, I want to thank Dr. Shaptoshi Chatterjee for being the first resource person. He explained so well, and his speech was really motivating and inspirational. How one should be entrepreneur to start up a new business or to start anything new. May it be a new business, may it be a shop, may it be a school, may it be a whatever it might be. One might be innovative and should not only depend on the jobs, because job market is really it's pathetic even after pandemic situation. In this pandemic situation, number of people have lost their job. So we must be innovative to earn, because without getting job does not mean without earning. All of you and all of us, we have to earn something, may it be job or may it be in business, whatever it be. So in this respect, in this prospect, Dr. Chatterjee's talk is really helpful and effective, I think, to the participants. Prior to that, I want to thankful Dr. Mahfuzur Rahman Akhon, but unfortunately, his speech cannot be audible. We will try to edit our YouTube link so that his audio can be included in this first session. Lastly, I want to congratulate Dr. Prathita Bishwas Madam for sharing her journey of Yagiti Jatra with us, which is really an innovative journey and very uncommon and very popular to India. It's a national and it's a national work, I think. Actually, I am also not so much familiar with Jakriti Jatra concept, but this concept is really new, and I think such concept should be we can also start this concept in West Bengal also. So if we can be innovative, and we the teachers are only leaders, or ma'am has said facilitators, if we can if we can facilitate our students, and we can also make a team, and we can also work in a collaborative way, so we can also make a change in the society. This is the main theme of our topic today, as just I have understood. So I'm also thankful to her for that she managed to come to our college from her busy schedule. I'm also thankful to her. I'm also thankful to Dr. Uma Ghosh, our respected principal ma'am, who could not be present today. I told you the reason why he could not present. Because of her inspiration and all her support, we can arrange these webinars, a series of webinars. Without her, we cannot arrange. Our stated college teachers of Department of Education and Department of English,
I'm also thankful to them for helping me in all aspects to make this program successful. And last but not the least, I'm thankful to the participants who joined all over India, who joined from all over India, because all we know that the teacher cannot impart knowledge in an empty classroom. So without the participants, the resource persons are nothing. And we are thankful as you have shown your patience to hearing these innovative issues. In the morning, I and Pratita ma'am was discussing how many participants will be there in today's program, because this program may not be very popular, but we are thankful to you that many participants joined Zoom, and some other persons joined YouTube link, as they have problem in downloading Zoom, as you all know. They have joined YouTube link as well. So we are thankful to the participants, and the feedback link also given to your chat box. You fill it, submit it, and you will get the certificate within 1 hour to your mail. And last but not the least, I want to share something that day after tomorrow, we are going to celebrate 151st Gandhi Jayanti in our country, in India. So, to celebrate his birthday, we have arranged a national webinar on behalf of Department of Education, Siddhinath Mahavidyalaya, that will start from 10:30 a.m. on 2nd October, and you will be given the link. So the participants don't miss the program, and please do join to our program to make it successful. So thank you all. Ma'am, I'm ending this program. Thank you again. Shaptasi sir, I'm ending this Thank you very much. program. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Savas. Okay, bye.